Сразу туда. Сюда. Уважаемые участники семинара, честно говоря, очень такой период был времени для нас очень важный и ответственный, для того, чтобы собрать вас, пригласить сегодня на эту встречу, провести этот учебный семинар. С какой, собственно говоря, целью? Учитывая, что этот федеральный закон 238, который, собственно, нас тут всех и собрал, вот, и мы уже, собственно говоря, озвучивали об этом законе федеральном, который вступил в силу 1 января 2017 года, о независимой оценке квалификаций, определил для нас определенные сложности и ответственность. В каком плане? То, что эту независимую оценку квалификаций принято применять как национальную во всей России, на всей территории нашей страны, это понятно. Но задача сегодня наша стоит, и очень важная, как независимую оценку квалификаций применить у нас на территории Республики Коми. Для нас это очень важно. Почему? Потому что наступит период времени, когда, если внимательно каждый почитает закон 238, где будет четко, ясно, понятно, что наступает определенная, первый этап, 2018 год, это вроде бы носило определенный рекомендательный характер. Дальнейший период времени, 18-19 год, который нас обязывает эту систему у себя на территориях, в регионах все-таки применить и основательно применить. С чего мы, собственно говоря, начали? Для того, чтобы быть зрительно все это понимать, есть у нас небольшая презентация о внедрении системы независимой оценки квалификаций в Республике Коми, которая, в принципе, даст те основы и понятия, чтобы потом для нас какие-то сформировались у вас, естественно, какие-то вопросы, какое-то для себя представление и, естественно, которые выразили бы какие-то вопросы, потому что буквально через определенное время, а это вторая часть нашей встречи покажет это, вы должны будете заявиться об участии в оценке, независимой оценке квалификации ваших студентов. Это касается в области сварки. Но я не буду забирать хлеб у коллег, которые присутствуют здесь, руководители НАКСа по Республике Коми, на базе которого был создан Центр оценки квалификации первый, именно по сварке, они расскажут в этом плане более подробно. Поэтому чисто для понимания, зачем это нужно, определяют три закона. Вот этот 238, который, да, вы его видите, озвучен о независимой оценке квалификации. Там всего лишь 4 листочка. Мне очень большая просьба обязательно его почитать. Потому что в этом законе четко и ясно озвучены все понятия, вся та ответственность, и ваша, и наша, что мы должны делать, что является предметом, который регулирует этот закон и так далее. Да? Вот. А самое главное, что этот закон выявляет те отношения, возникающие при проведении независимой оценки квалификаций работников и лиц, которые претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности. То есть любой работник, который будет в дальнейшем у вас трудиться, на производстве или он будет трудиться, тех специалистов, которые вы будете выпускать у себя в своих профессиональных учебных заведениях, должны понимать, что этот человек должен соответствовать, этот студент, этот выпускник, этот рабочий, этот специалист должен соответствовать определенным квалификационным требованиям. Сразу же, естественно, это определенная нагрузка на кого? В первую очередь, это нагрузка на работодателя. Работодатель для того, чтобы повысить профессиональный уровень своих работников, своих сотрудников, естественно, он их отправляет куда? Естественно, отправляет их на учебу. Учебные центры, учебные комбинаты, на повышение квалификации, на проверку знаний и так далее. Везде, естественно, тратят определенные деньги, которые
которые тратят. Поэтому сразу выходит 239 федеральный закон, который вносит изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием предыдущего закона, где четко и ясно говорит о том, какая ответственность ложится на работодателя и какая ответственность ложится на работника. Обязательно мы должны, естественно, ознакомиться с этим. И следующий момент, который очень важен для работодателя, в частности, это 251, который вносит изменения во вторую часть налогового кодекса, где снижает нагрузку и вот эти затраты, которые вы, как работодатель, будем с этого момента рассматривать, с этой точки зрения рассматривать, снижает нагрузку налоговую. Вы можете эти затраты, которые включать в себестоимость. Естественно, на эту часть затраты, естественно, будет определенное снижение налогов. Все это связано с основополагающим 238. Вот поэтому понятно? Понятно. Ничего сложного нет. Тем более я понимаю, что уровень людей, которые здесь собраны, это вы в основном руководители, вы все это дело можете открыть, почитать. Все там предельно понятно. Законы небольшие, но очень конкретные и ясно. То есть один за одним. Ну, главный, конечно, 238. Вот. Может быть, кто из профессиональных заведений учебных, понятие, но когда вы будете общаться с работодателями и будете через них приглашать людей и организовывать эту независимую оценку, вот, работодатель, естественно, еще раз хочу повторить, что должен понимать и знать, что для него это будет, естественно, в налоговой базе будет проще, дешевле. Вернее, это будет, в принципе, не такой затратный механизм, как сегодня это происходит. Но самое главное, конечно, 238. Собственно говоря, что еще о законе хотел сказать. Каждый, прочитав закон, будет воспринимать его, естественно, по-своему. Но он до такой степени написан хорошо, как ни странно, да, что четко и ясно дает представление, что же вам нужно делать, ну, условно, уже завтра или даже сегодня. Поэтому, пожалуйста, у меня просьба к вам. Та задача, которая стоит сегодня перед нами всеми, и цель этого семинара, что мы будем делать завтра, оценивая независимую оценку, проводя независимую оценку квалификации своих работников. Это, естественно, дает оценку труда вашего вложенного, естественно, да, и то качество профессиональной подготовки, которое вы подготовили своих студентов. Стрелочка. Стрелочка. Ну, собственно говоря, на сервисах и информационных системах, собственно, что здесь происходит? Значит, основополагающие вещи, которые, собственно, на основании которых оценивается, собственно говоря, профессиональный уровень, профессиональные компетенции, это, конечно, профессиональные стандарты. Ни для кого из вас, людей, которые с образования, не секрет, что мы в основном, львиной доли, никогда не могли совместить, и до сегодняшнего дня это происходит, не можем совместить профессиональные стандарты со стандартами и образовательными. И вы все это прекрасно знаете. Вопрос. Смысл тогда вообще нашей жизни, нашей трудовой деятельности, если это не совпадает? И вот эта банальная фраза, когда люди приходят с учебных заведений и говорят, и людям, которые приходят с учебных заведений на производство, говорят, что забудьте, что вы учили, мы начинаем с вами заново. Вы представляете, какая нагрузка и ответственность ложится на работодателей, с которого, естественно, ну или государство, это если государственное учреждение, или частный предприниматель, который считает, частный бизнес, который считает копейку очень хорошо, да, и умеет это делать, раз он этим занимается, что к нему должен, и он понимает, что к нему должен прийти человек, которого учить уже не надо. Ну, в какой-то степени, может быть, да, применимо к каким-то технологиям и так далее. Потому что технологии сегодня меняются просто с неимоверной быстротой. Вот так век распорядился, наше время, что сегодня образование наше опаздывает. Общаясь со всеми работодателями, которые сегодня сталкиваются с этой ситуацией, практически больше 90%, которые не удовлетворены подготовкой, мы будем говорить за нашу категорию ребят, которые приходят к ним на производство. Если кто-то нашел возможность уйти или переманили его с одного на производство в другой, когда человек готов, когда он профессионально обучен и так далее. Это другая история.
А вот именно наши ребята, которые приходят, студенты, учащиеся на производство, подвергаются такой, ну, не то что критике, собственно говоря, а такой процедуре, и насколько хватит у того же работодателя терпения и вкладывать в него и мозги, и время, и деньги, и так далее. Значит, в данный момент, вот указочки нет, но ладно. В профессиональных стандартах в разработке утвержденные. Если у вас установлены эти программы информации, можете на телефоне кликнуть сюда и посмотреть, что вы хотите. В разработке какие профессиональные стандарты и что уже есть утверждено. Буквально год назад было всего где-то около 800 профстандартов. Сегодня где-то около пределах 2000. Разного направления. Разного направления. Хотя, конечно, вот один момент могу привести для такого яркого примера. Обратилась к нам методический центр, учебный центр Сваркутаугля, Северсталь, где работают на шахтах, все знают Сваркутаугль, да? 36 профессий. А всего в действии всего лишь один профессиональный стандарт. Представляете? Один. Вопрос. Все работают на базе чего? ИТКС, единых тарифно-информационных справочников, да? Вот. Ну, а если говорить честно и так уже откровенно, да, то в принципе люди, которые приходят на производство именно в этой профессии, в шахтерской профессии, они проходят обучение у наставничества, у людей, которые уже имеют определенный опыт и так далее. Вот. И, собственно, к сожалению, так вот сегодня и происходит. Я вернусь еще к этой теме немножко дальше, потому что, когда мы дойдем до Совета профессиональной квалификации. Ну, теперь, справочник профессий. Все вещи, которые, в принципе, нужно знать, пожалуйста, можно посмотреть вот на это. Вот этот значок обозначает символ Министерства труда. Это все практически, они являются сегодня исполнителями Министерства труда. Мы, как работодатели, как союз промышленников, да, мы заказываем эту песню, и они, естественно, ее прорабатывают. Но опять же, прорабатываем совместно, потому что кто, как не работодатель и производственники, не знает, какие требования они есть. Кроме того, это должно быть, как всегда, как правило, на определенную перспективу, потому что есть масса таких профстандартов, которые сегодня созданы, а вопрос развития технологий до такой степени шагает очень быстро, практически в любом направлении. Почти в любом направлении. Даже возьмем, тоже вот сегодня приводили на одном разговоре, встречаясь с депутатом Государственной Думы, развитие сельского хозяйства. Да? Ну, казалось бы. Вы знаете, что такое проблема импортозамещения, там, сколько на рынке наших товаров и так далее. И выясняется такая ситуация. Пришел фермер, попросил помощи у государства, ему ее оказали, и он сегодня, в принципе, имеет себестоимость вот этого картофеля, возьмем простой банальный пример, да, настолько степени низкую. Все ужаснулись. А как же так? Кто-то плачет, говорит, что картошки нет, что вырастить ее невозможно, она стоит там 30 рублей, а он говорит, я больше 5 брать не буду. При этом всем у него 70% рентабельности. Вопрос, а откуда? А вот именно в принципе от тех технологий, от той системы, которую он внедряет у себя на своем производстве, именно дает такой результат. Сведения о проведении независимой оценки. Вот эти вещи, которые тут указаны, что такое Совет по профессиональной квалификации? Есть такое, дальше, наверное, будет лучше, видно я потом, да? Да, потом дальше. Ну, вот смотрите, если считать градацию вообще самой системы, а как же это все-таки происходит? Вот говорю много. А дальше что? А что происходит? Значит, в свое время возникла необходимость и потребность создания вот этой независимости. Да. И вот Советы профессиональной квалификации, центры оценки. Ну, тут более будет подробнее, наверное, все-таки показать вот на этой страничке. Участники, если говорим уже о федеральном уровне, да,
Почему представляю в Республике Коми Союз промышленников? Потому что одним из основоположников этой системы является Российский Союз промышленников и предпринимателей Российской Федерации. Александр Николаевич Шохин, президент Российского Союза, по, естественно, указанию президента, создает Национальный совет, который возглавляет президент Российской Федерации, который потом выстраивает всю модель дальше. Зачем это нужно? Естественно, Министерство труда и социальной защиты – это тот орган власти, в котором сконцентрированы создание и профессиональных стандартов, и они определяют перечень профессий, там, и все остальное, которое в любом случае связано с тем, о чем мы с вами говорим. При Российском Союзе промышленных предпринимателей создается отдельная абсолютно структура, которая называется Национальное агентство развития квалификации, сокращенно НАРК, который, в принципе, информационно-методически разработал определенный пакет документов, как же эту систему внедрять и как развивать эту саму систему национальной квалификации. Что делаем мы? Все очень банально. Поездка в Москву, в НАРК, в Российский Союз, для понимания лично мной. И привез оттуда тот багаж, той информации, тех знаний, который четко и ясно для себя уже был определен, как для регионального отделения Союза промышленников, да, создается Координационный совет. Было написано обращение в главе республики о создании Координационного совета. Это обращение было удовлетворено, и создан Координационный совет по поддержке профессиональной квалификации при главе Республики Коми. Этот совет создается координационный, и там в этот совет входят 26, если я не ошибаюсь, членов этого совета. В основном люди, которые представляют различные области развития нашей экономики. Это и образование, это и промышленность, это и сельское хозяйство, это руководители предприятий крупных и так далее, обычные предприниматели. Естественно, сюда привлекаются для того, чтобы этот координационный совет работал, привлекается Министерство труда, опять же, по аналогии российского варианта, да, и Министерство образования. Хотя, кто будет читать внимательно 238, там четко и ясно написано, что можно зачитать, собственно говоря, дословно, чтобы не искажать, как это записано в законе, что не совсем правильно создавать будет структуру, методический центр, который будет, в принципе, вести ту же работу, которую ведут в России основной. И, естественно, принимается решение на уровне правительства Республики Коми о создании на базе КРИРО, там, где вы находитесь, Республиканского методического центра. В принципе, функционально, заключая с Национальным агентством развития квалификации и Союза промышленников Республики Коми, заключаем соглашение о сотрудничестве, от которых получаю полностью ту информацию, которая сегодня в области по независимой оценке, по реализации этого закона и по внедрению национальной системы в самой республике, в регионе, нам идет, собственно говоря, поддержка. Создается решением Министерства образования, все-таки создается методический центр, РМЦ, Республиканский методический центр по развитию национальной системы квалификации. Вот это все составляющие, которые, в принципе, работают в одной упряжке с Республиканским методическим центром, и одно другое исключить никаким образом невозможно. Во-первых, Союз промышленников и предпринимателей, который я представляю, Коми Республиканский институт образования. Почему Коми Республиканский институт образования? КИРО. Вот тут как раз концентрация того потенциала профессионального в образовании и в профессиональном образовании, который, собственно говоря, необходим. И вот только тогда, когда в спайке вот это и вот это, тогда, естественно, будет результат. И вот, собственно говоря, с февраля месяца этого года создан этот методический центр. Так сложилось, что мне пришлось его возглавить на каком-то определенном этапе, хотя бы на первоначальном. Я надеюсь, что когда настанет время, когда я передам эту работу людям, которые уже будут
Больше меня понимать, наверное, да, закрыть? Вот поэтому вот это и вот это, естественно, дают нам возможность, вернее, и связывают нас еще, ну, профсоюзы, само собой, объединения другие, объединения работодателей, просто работодателей. Вот когда столкнулись по шахтерам, который я озвучивал, да, где четко ясно было крик души руководителя учебного центра. Ну как же можно сегодня? Они сегодня хотят оценивать своих работников. Выбрали из 36 12 основных. Есть у них специалисты с высоким уровнем профессионализма, которые готовы стать экспертами вот этих переходящих уже в момент создания центров оценки квалификации. Но для того, чтобы оценивать сегодня, естественно, нужен профессиональный стандарт. На основании какой уровень профессионализма, какой уровень компетенции. Поэтому именно профессиональный стандарт для этого нужен. Это, конечно, большая работа. Если это, естественно, я, узнаю эту информацию, посылаю эту информацию сюда, посылаю сюда, посылаю сюда и посылаю сюда. Во все инстанции. И сегодня, в принципе, я считаю, не могу комментировать, конечно, действия там вышестоящих ведомств государственных, но я считаю, что сегодня ведется уже работа очень интенсивная. Хотя бы, чтобы создать те профессиональные стандарты тех основных профессий, которые сегодня используются в шахтном производстве, на шахте. Ну, собственно говоря, вот эта система, методический центр, он методически, информационно обязан поддерживать работодателей, соискателей, связать вот с этими структурами для того, чтобы повышать, вернее, проводить оценку этой независимой квалификации, возвращаясь к тому закону, который, собственно говоря, был озвучен выше, да, 238. Вот если бы в следующий раз, когда мы с вами увидимся, отдельно или вместе, и кто его прочтет, уже, это будет уже 100%, процентов 70-80, ну, более понятней все, о чем, собственно, говорится. Поэтому Республиканский методический центр, его структурой должен быть, естественно, центр оценки квалификации, который будет эту оценку производить. Есть профессиональный стандарт. А кто будет это делать? Это же нужно физически кто-то должен делать. Это должны делать какие-то специалисты. Вот есть такая категория, которая называется эксперты. Вот, эти люди, которые, в принципе, которые понимают, что он готов сегодня оценивать, и такие люди есть. Я потом приведу пример выше. Вот, которые заявляются как эксперты, проходят определенную подготовку, определенную защиту, и им присваивается статус эксперта Центра оценки квалификации. Это очень важно. Вот тут же, когда вопрос стоит о создании ЦОКа при Воркуте, работников шахтной профессии, да, они готовы. У них уже где-то 12 человек уже заявилось специалистов высокого класса по тем профессиям, по которым, собственно, делаются профстандарты, уже заявилось 12 человек экспертов, которые готовы сегодня защититься и получить статус этого эксперта, получив определенный документ на это дело. Поэтому ЦОКи должны создаваться, естественно, на местах. Но вот опять уже возвращаясь к той теме, которая будет продолжена дальше, Республиканский методический центр. Я прекрасно понимаю, что создать центр оценки квалификации нужно при том направлении развития какой-то деятельности, которая уже, собственно говоря, работает. И оказалось, что сегодня в Республике Коми есть Национальное агентство развития сварки. Которое работает, у которой есть учебные центры, есть уже определенный инструмент, на котором они производят это обучение. И вот на базе вот этого НАКСа, созвучные такие буквочки, да, вот, но это по сварке, который, собственно, был и создан этот Центр оценки квалификации. Что, собственно говоря, и произошло в апреле. Да, Анатолий Владимирович? В апреле месяце этого года. Процедура была очень непростой.
потому что для того, чтобы открыть этот СОК на месте в регионе, нужно было утвердиться по Совету профессиональной квалификации. А я покажу вам дальше, что у нас этих советов 28. И вот мы, когда сели и начали определяться, что же для республики более так сказать, приемлемо, ну, понятно, первое – область свадьбы, потому что уже практически был готов вот этот НАКС на своей базе открыть вот этот СОК. И что, собственно, произошло? Они уже прошли очень большую процедуру оформления этого всего. Они представили экспертов, не меньше 4, в общем, там не меньше 2, но, как правило, всегда делается 4. Поэтому, ну, по крайней мере, это то, можно и больше, бесспорно. Но это то минимальное число, которое дает право сегодня этот СОК открыть. Но утверждает Центр оценки квалификации именно вот эти советы по профессиональным квалификациям. У них своя модель утверждения СОКов, у них очень большие высокие требования. И если взять на примере СОКов у нас в республике, в области сварки, СПК, руководство приехало сюда, вы можете этот материал посмотреть на нашем сайте РМЦ, Природа, где вы увидите, какие шаги были произведены, кто приезжало руководство, они находились здесь, они проверили у этого НАКСа весь тот инструмент, благодаря которому можно и территория, и все это площади, и классы, и мастерские, на базе которого можно производить эту оценку. И было принято решение, они очень долго, конечно, думали, но было принято решение все-таки открыть Центр оценки квалификации у нас в республике на базе НАКСа. И это 29-й Центр оценки квалификации, ЦОК, по всей Российской Федерации. Вот на каждой территории, на каждой различных, так сказать, это самое, где концентрация больше, вот, где меньше, но, по крайней мере, в Республике Коми вот такой центр уже есть. Это очень хорошо. Потом, когда мы начали рассматривать вообще, а дальше, ну хорошо, сварка. Есть сегодня масса других профессий, но учитывая, что все равно нам нужно будет самоутверждаться, открывая СОК на уровне СПК, да, мы должны понимать, ну, понятно, что в сфере атомной энергии, да, берем приоритетные направления промышленности нашей республики. Сварка, понятно, строительство, железнодорожный транспорт. Оказалось бы, ну, железная дорога, это что-то такое отдельное и так далее. Техникум у нас есть, которая готовит специалистов? Есть. Очень много завязано бизнеса по работе с железной дорогой. Очень много. И когда мы начали смотреть, действительно, очень много людей в этой области задействовано. Поэтому там, само собой, и в любом случае настанет период времени, когда, само собой, напрашивается создание этого центра. Нефтегазовый комплекс. Вот здесь немножко, конечно, сложнее чем. Да, это приоритетное развитие промышленности нашей республики. Но у них до такой корпоративная модель выстроена подготовки кадров своя. И очень высокая, кстати. Как и в энергетике тоже. Вот. Это следующий, да? Вот в нефтегазовом и в электроэнергетике. И вот в нефтегазовом, и вот, ну, это проще будет, скорее всего, на примере энергетики, они создали один СОК. И говорят, нам больше не надо. Нам больше не надо. Все будут ездить, утверждаться и проходить свою оценку именно в том ЦОКе, который уже, собственно, есть. Который находится в Свердловске. Грубо, да? Вот. Конечно, это нам нужно доказательную базу для того, чтобы это здесь, но у нас должен быть пул людей, которые работают на территории. Это большое количество людей, которые работают в энергетике. Ну, я вам скажу, по тем данным, которые я обладаю, ну, в общей сложности в энергетике в республике работает в пределах 5-6 тысяч. Много это или мало? Ну, относительно работающего населения, ну, это вполне достаточный процент. Потому что
везде, даже отдаленные территории, наши города, везде есть эти производства, есть эти специалисты и так далее. Вот. Острая проблема стоит создание сока в жилищно-коммунальном хозяйстве. Каждый СПК, который я говорил выше, да, Совет профессиональной квалификации, определяет приоритет. Вот у нас на сегодняшний день работа по созданию вот этого центра оценки квалификаций, но опять же прикол. Там, где должны быть собраны специалисты именно в этой области. Хотя если у них сварщики есть, а они там есть, они пойдут сюда, в наш ЦОК. Зачем им что-то еще создавать? У них масса профессий, там есть энергетики, которые должны поехать сюда. Понимаете? Но там есть масса других профессий, которые в сфере ЖКХ, в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые в любом случае жизнь нас заставит все-таки создать этот ЦОК. И люди, которые сегодня задействованы в этой отрасли, они просто этого ждут. Потому что очень много профанаций. Приходят люди со слабой подготовкой, со слабой профессиональной подготовкой. Естественно, это отражается все на результатах производства, работы и так далее. Поэтому все-таки рассматриваем и 17-го вот этого месяца на базе общественной палаты будем проводить тоже такую встречу именно с теми людьми, которые работают в сфере ЖКХ, насколько они сами это видят. Потому что, кроме всего, то, что я говорил, еще нужно иметь желание. В области информационных технологий, да, есть у нас масса специалистов. Сегодня все построено, вся работа практически во всех отраслях, во всех областях на IT-технологиях. Естественно, оценка этих специалистов, вот они тоже немножко в этой области информационных технологий, они заточены под свое. У них уже есть свои критерии оценок. Допустим, там, вот насколько я знаю, что самый высокий уровень оценки квалификации в этой области, да, информационной, это безопасность, условия безопасности. Да? Вот. Управление персоналом. Реально сегодня, в принципе, руководители СПК с Москвы предлагают приехать к нам и сказать: ребята, мы готовы создать у вас ЦОК. А где мы найдем сегодня специалистов в ЦОК, экспертов, которые, в принципе, они же не будут с Москвы каждый раз ездить. Вот это проблема, и руководитель этого СПК готовы приехать к нам, но в чем проблема? Как и везде, нет обратной связи. Вот нет обратной связи. Почему у нас оценка сварщиков не произошла в мае месяце? Потому что обратной связи не было. Или испугались чего-то. Мы бы сегодня уже совсем по-другому что-то говорили и готовили бы вас к чему-то, да? А мы обязаны сегодня уже буквально в ближайшее время провести оценку квалификаций, вернее, независимую оценку квалификаций вот этих ребят, которые вы сегодня выпускаете. Вот. Ну, в области персонала это дело производства, вернее, производства, потом, ну, типа помощники руководителей и так далее. Насколько это важно? Оказывается, важно. Я посмотрел те требования, которые предъявляются по профессиональному стандарту к этой категории работников. Вы не можете себе представить, насколько там высокие требования. Это не просто девочка пришла после школьной скамьи или после института, пришла, села помощником руководителя. Она должна обладать очень высокими профессиональными компетенциями и так далее. Целлюлозно-бумажной промышленности, деревообрабатывающей. Уже в ЦОКе есть. Была попытка у нас вести переговоры с руководством СПК центрального. Они приезжали сюда к нам. Была конференция по северным территориям в апреле месяце. Но, честно говоря, мы не нашли общего такого, потому что очень узкий круг людей, который завязан в этом направлении. Это в основном целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности. Это практически у нас основной монстр, это Мондис ЛПК. Мондис ЛПК имеет очень мощный корпоративный учебный комбинат, который, в принципе, с этой задачей справляется. Хотя лично в беседе с Павлом Спеллером, вот я с ним общался, и я общался с ним не один раз на эту тему, вообще он управляет интерес и вообще-то, в принципе, настроен.
Хотя даже наши два сотрудника МОДИС и ЛПК входят в состав правления там, или как, вот этого СПК по целевым бумагам. Ну, они считают, что у них вот модель-то, которая сегодня есть, и так далее. Сельское хозяйство. С сельским хозяйством все очень, будем говорить, ну не так плачевно. Я же тут приводил пример по поводу фермерского хозяйства. Да? На саму модель менять надо, скорее всего. Отношение к этому. Да? Если мы сегодня хотим себя прокормить и сделать импортозамещение, так сказать, ну, довести его до единицы, то, конечно, нужны новые технологии, нужно новые вложения и так далее. Ведь никто даже в жизни не мог подумать, что мы когда-нибудь будем продавать столько зерна, сколько продаем сегодня. Оказалось бы, да? Хотя, когда была целина, было то время золотое, когда докладывали о 40, там центнеров за гектар и все прочее, то сегодня 150. И никто не заморачивается. Почему? Потому что технологии, те высокие технологии, которые применяются сегодня в этой отрасли, именно в этом направлении, дают возможность сегодня и так далее. И то же самое по картофелю. Если сегодня мы там, говорят, неурожайный год, оказывается, погода была не та и так далее. А тот, кто применил технологии, которые высчитывают это все четко и применяя новейшие там методы, так сказать, выращивания, да, достигает очень высоких результатов, и для него этих проблем нет. Ну, остальные я не буду озвучивать. Почему? Вы это посмотрите и на сайте у нас здравоохранение, корпоративность определенная, и создавать какие-то вещи, ну, я не знаю, довольно сложно. Вот. Ну, в индустрии гостеприимства. Есть у нас техникум, да, Роза Федоровна, которая готовит специалистов. Вот. Но это очень малое количество людей. Хотя, ну, там, наверное, тоже должны быть специалисты такого уровня, которые для того, чтобы их бизнес процветал. Вот очень важный, конечно, я извиняюсь, что мы вот этот вот горно-металлургический комплекс не внесли еще вот сюда, потому что это касается шахтера. Поэтому такая ситуация. Но все будет зависеть от того, не от перемены мест куда поставить. Вот это где в темном поле, это на, так сказать, приоритет наших развивающихся отраслей, где мы хотим это сделать. Потому что нам в любом случае настанет тот момент, когда мы скажем сами себе, что нам нужно сегодня оценить и человеку дать документ, который, условно, сертификат, удостоверение, который, придя к работодателю, и при предъявлении его, он будет на работу принят безоговорочно. Наши планы сегодня. Конечно, такой задачей не стоит, в принципе, создание там, центра оценки квалификации. Вот. Хотя хотелось бы, конечно, в каждой отрасли, которая сегодня у нас более-менее развита, чтобы у нас центры были, чтобы мы четко понимали, что при окончании техникума, вуза, там, с производства, переходе с одного места работы на другое, мы будем проходить эту независимую оценку, самоутвердимся, это заставит людей немножко мыслить по-другому, и модель своего, так сказать, пребывания на это место под солнцем, он должен четко понимать, что если вот этого он делать не будет, то, естественно, не пройдет вот этот уровень своей профессиональной подготовки, а если он даже не прошел, то ему скажут, что ты должен пройти, подготовиться вот так, ты должен знать вот это. Ну, что он потом скажет выше. Поэтому наши сегодня вещи, естественно, это участвовать в разработке внедрения профессиональных стандартов. Это обязательно, чтобы, хотя для этого есть приоритетные, допустим, тоже Министерство труда. Вот сегодня общается, вот сегодня, буквально часа полтора назад, с министром нашего социальной защиты Семяшкиным. Мы этот с ним вопрос обговаривали в плане. Вот. Для них тоже сегодня трудно, ну не то что понять, они понимают прекрасно, конечно, но для них это тоже очень сложно сегодня. Что значит взять и создать профстандарт? На основании чего? А откуда он знает, как его создать? Поэтому только в связке с работодателями, образовательным кластером, который сегодня есть, и, естественно, Министерство труда, можно достичь какого-то результата создания этих стандартов. Ну и, естественно, формирование квалификаций. Вот сегодня есть у нас в программе развития республики, все слышали, наверное, да, топ-50.
Мы четко и ясно определили для себя 50 профессий, которые нам сегодня нужны в экономике. Кто-то посидел, подумал через 2 недели, говорит, вот нет, не 50, 51. Ну, может быть и так. Ну, давайте хоть справимся с 55, которые у нас уже, собственно говоря, есть. Поэтому приоритет именно вот на эти профессии, которые сегодня... Применение профессиональных стандартов в системе образования, в сфере образования. Ну, чтобы быть корректным, находясь в образовательном учреждении, конечно, мне очень бы хотелось, чтобы образовательные стандарты, одним словом, соответствовали профессионалам. Вот это мое, так сказать, мнение и вид на эти вещи. Вам, конечно, как педагогам, как людям с учебного процесса, ну вот, честно признаюсь, приведя пример, да, подготовка людей, которые в лесной отрасли. Как можно учить сегодня, допустим, оператора лесоповальных машин, там, да, на базе ТДТ-55, которая прекратила существование в 80-м году, когда уже есть Harvester Harvard. Оказывается, в образовательных программах есть. Смысл. Ребят, остановитесь. Что вы делаете? В программе. Ну что в программе? Не знаю. Для меня лично вот немножко, так сказать, для понимания это не совсем правильно. Если мы понимаем, что уже сегодня, да уже их Harvester, который вышел условно 15-20 лет тому назад, он уже другой совсем. Он другой совсем сегодня. И вот тот же техникум, который выжил, они-то об этом прекрасно знают. И не хочу никого... Уже... Ну, вот. Нет, я знаю, что есть. Поэтому это хорошо, что есть, бесспорно. Не хочу никого обидеть, попадая в один техникум, колледж, или колледж. Задаю вопрос мастеру производственного обучения. А скажите, пожалуйста, а это что за аппарат? Хотя сам транспортник, я понимаю, что это за аппарат стоит. Ну, не аппарат, это я так образно, да? Это был стенд по проверке топливной аппаратуры. И, к сожалению, он мне не сказал. Он сказал, что может быть стенд. А какой насос можно проверить? Могу я проверить сегодня мановский двигатель? Вопрос. Ну и так далее. Не упрекая никого. Не ставля какие-то там тупики, что правильно кто-то делает, что-то неправильно. Наша задача сегодня, и очень важная задача, понять этот принцип, что мы сегодня без этого, у нас уже шага назад нет ни в коем мере, поверьте. Уже это однозначно. То есть не я себя должен убеждать. Я как работодатель, представляя работодателей и промышленников республики, я прекрасно понимаю, нам назад пути нет. Нам нужны сегодня в производстве грамотные профессиональные люди. Все. Теперь нам нужно вместе решить, а как мы это сделаем. Вот и все. Вот я лично так это понимаю. Если у кого-то есть другое мнение, скажет, нет, нам не нужны профессионалы. А вот такое мнение. Больше другого-то мнения нет. Каждый из вас скажет, что да, нужны. Поэтому я думаю, что если мы мыслим одинаково, то у нас, собственно говоря, и цель одна. Да? И то, что я говорил выше, вообще можно и сказать, что у нас только цель одна – подготовить нормальных профессиональных людей для производства. А какую проблему решит? Ну, не буду говорить громкие слова поднятия и развития экономики, но, по крайней мере, даст возможность сегодня развиваться тем отраслям, которые приоритетны нам для республики и так далее. Вот. Ну, применение профстандартов, поверьте мне, каждый на своем рабочем месте, вот про себя сейчас сидит и думает, ну что Владислав Петрович там говорит, я уже это делаю давно. Но если это делается, то ради Бога. Хотя я знаю, что есть, можно привести массу примеров, когда, собственно говоря, это не делается. Вот так. Создание функционирования координационного органа. Ну, собственно говоря, у нас уже есть этот координационный орган, который будет координировать эту работу. Это республиканский методический центр. Я считаю, что больше ничего, собственно, создавать. Обучение экспертов в области развития национальной системы квалификации. Вот это вопрос. Конечно, любой уровень работы, любой уровень, так сказать, всех тех действий, которые мы будем производить, и подойдем к тому, что мы будем создавать центр оценки квалификации, без эксперта мы его не откроем. Вот тут
Вот обратился к шахтерам, те мне сразу раз 12 человек написали. Соответствуют они или не соответствуют, мне еще трудно сказать. Их проверит СПК. Но люди с готовностью согласились для того, чтобы, допустим, оказаться экспертами по независимой оценке квалификации. И так нужно, собственно говоря, каждый в своей области, кто там сегодня. Очень масса людей готовится по части профессий в автомобильном транспорте, механиков, слесарей там, ну и так далее. Там есть же, да? Достаточное количество, если со всех собрать, то есть достаточное количество. С каким качеством они приходят? Кто-то может отремонтировать двигатель сразу? Нет, конечно. Кто ему доверит сегодня отрегулировать редуктор заднего моста? Нет, конечно. Или заменить кардан? Нет, конечно. В любом случае к нему прикрепят парочку наставников, которые скажут, все бесполезно, я уже с ним месяц или 3 там, извините за выражение, за грубость, долбаюсь и ничего не могу сделать. Или же человек, который входит в эту систему и так далее. Но это хорошо, что такое существует еще институт наставничества, который может еще. А если нет, кто будет им заниматься? Вот. Поэтому обучение экспертов сегодня это очень важно. Но это делают, в принципе, сложно очень. Вот НАРК на уровне России, да, и СПК. Они подсказывают, собственно говоря, где это можно проходить. Ну, естественно, всю эту информацию мы собираем у себя, поэтому мы и являемся, собственно, сегодня тем центром информационного обеспечения. Если кто-то на эту работу идет, это практически у нас каждый день будет контакт. Каждый день. Так, работа по справочнику востребованных новых перспективных профессий. Ну, по поводу новых профессий, это только может быть с каким-то изменением каких-то технологий, да? Возникать и новое название там или что-то еще. Вообще-то я бы, может быть, это правильно, конечно, записано, да? Мы открываем справочник, который является каким-то документом нормативным, да? И мы видим, появилось у нас что-то новое. На основании чего? А вот на основании того, что на каком-то производстве новые технологии, поэтому нужен такой специалист. Ну, может быть, это и правильно. Но я бы считал, даже разобраться с теми лучше, те, которые уже есть. Или их как класс убрать, который не нужен, они уходят сами. Или же, допустим, заниматься теми, которые там. Мониторинг и анализ рынка труда основных направлений национальной системы. Что могу сказать? Когда приходится, ну сейчас не так часто, вот поначалу, когда только самому приходилось вникать во всю эту ситуацию, и вот и Антонина Роза-Федоровна, которая руководит, вернее, профессиональным отделом, вы знаете ее, в КРИРО, ездили на семинар, и мы всегда пытались, собственно говоря, и узнавать, какие новые, где, в каких регионах эта система внедряется лучше. Секрет очень прост, оказывается. Как всегда, все очень гениально просто и даже банально. Когда есть спайка всех. Минтруд, правительство, работодатель, ну пусть условно там профсоюз со совета и образование. Если это все есть, если это не нужно кому-то одному конкретно, там, рудому, там нет, то есть, да, а остальным нет, то, конечно, я никогда в жизни эту систему я ее не смогу внедрить, развить и так далее. Только это можно делать совместно. Поэтому я не хочу сказать, что... Да и призываю, собственно говоря, если вот я, может быть, говорил убедительно, неубедительно, я все-таки не педагог, и мне может быть трудно, но представляю работодателя, я понимаю, нам это сегодня надо. Вот как хотите. Хотите вы этого или нет, а есть закон, вы должны его выполнять, и мы тоже. Так что давайте как-то вместе. Если мы вместе это соорганизуемся, значит, тогда нам будет проще. Я очень доволен и рад тому, что у нас, как только мы начали внедрять эту ситуацию у себя в регионе, и у нас оказались те люди, которые самоотверженно к этому подошли, очень серьезно. Они присутствуют здесь. Я им предоставлю слово. И вторая часть выступления, так сказать, той информации, которая это самое. К чему мы, собственно, подводим. У нас в этом периоде, в этом месяце, в октябре, очень насыщенный месяц для образования. Все прекрасно знают, что завтра открывается форум образования, площадок моря, модераторы, и люди, приезжающие, допустим, там со столицы, которые, и вы будете участвовать, я думаю, что везде, в каких-то там определенных, он 3 дня будет длиться, каждый кто-то где-то будет участвовать, естественно. Кто-то будет представлять.
Вот. Вот завтра, 3 числа, нет, 4 числа нам выпадает доля, так сказать, по внедрению национальной системы. Там сталкиваемся, там приезжают люди тоже специалисты, которые, но не по рынку труда. Но для нас это тоже очень важно, потому что это все в одной куче. Вот. И вот насколько эффективна вот эта информационная, методическая, организационная работа будет с нашей стороны, настолько будет она эффективна, насколько вы проявите больше инициативы и заинтересованности в этом. У меня вот единственная задача, чтобы каждый понял, присутствующий, что, и кто слышит нас, что нам уже деваться некуда. Мы все равно должны эту систему внедрять у себя. Мы все равно дойдем до того уровня оценки квалификации своих работников. И мы за это морально ответственны. Я не знаю, перед обществом, перед страной, как угодно может каждый понимать. Это не лозунг, но мы должны понимать, что мы сегодня, работодатели, ждем от вас и от нас всех нормальных и грамотных специалистов, профессионалов. Поэтому вот та часть разговора, которая будет уже касаться соискателей, которая будет, времени будет вам дано, вполне достаточно для вас. Вы же быстро все делаете на своих местах, да, рабочих, бесспорно. Вот вам через неделю будет предложен вариант 10 дней. Давайте паритетное какое-то соглашение сразу заключаем, не выходя отсюда. Через 10 дней приходит первая партия людей на оценку квалификации по сварке. Это однозначно. Потому что 26 октября у нас будет координационный совет, где нужно будет кому-то из вас пригласить туда, Гапликову, где вам нужно будет сказать, что вот техникум такой-то, представил такой-то людей, такое-то количество людей, защитилось и подтвердили свою квалификацию такого-то уровня. А вот то, что касается подробно, как это будет происходить, вам скажут представители НАРКСа, потому что они будут это, как уже официальный центр оценки квалификаций, они будут эту квалификацию проводить, оценку делать, ну и так далее. Ну тут это чисто так уже немножко для развеяния, это вот когда мы встречались, вот только были первые шаги, когда... это, кстати, у нас встреча у руководителя КРИРО, Китайгородской Рины, встречались по вопросу, прорабатывали вопрос создания центра оценки квалификации по IT-технологиям. Вот. Это у нас встреча с руководством НАРКСа Москвы, СПК. Вот. А это мы на прошлом году, кажется, да, тоже в этом университете тоже была встреча с руководителями, директорами техникумов, училищ. Вот, вернее, извиняюсь, сейчас колледж называется. Так что такие дела. Ну, это наша такая текущая работа. Но мы по результатам постоянно мониторим какие-то новые вещи, бесспорно. Вот. Нам даже с Розой Федоровной пришлось выступить на телевидении в Юргане. Ну, хотя вся печаль в том, что мало времени не дают высказаться, так сказать, по нормальной схеме. Поэтому все это очень немножко сжато, а так в целом то, что мы хотели, так сказать, озвучить, сказать и так далее. Так что вот такие дела. Вот два руководителя СПК по сварке. Кстати, очень, вот когда встречаешься с умными людьми, понимаешь, насколько люди профессионалы. Вот именно в области сварки это, конечно, я считаю, что это сегодня очень высокий уровень. И я надеюсь, что наши представители на уровне республики такие же. Не надеюсь, они такие же и есть. Вот. Ну вот, собственно говоря, что у нас, я еще раз говорю, что нам вот перспективы развития? Перспективы развития, когда мы будем четко понимать, кому мы выпускаем, как мы их оцениваем, и это дает результат для нашей экономики республики. Поэтому все тут завязано. И какие-то определенные встречи, и совершенствование законодательной постоянно происходит, проводят нормативные базы на уровне региона. Бесспорно. Мы постоянно общаемся на уровне Министерства образования, Министерства труда,
постоянно у нас это происходят определенные встречи и так далее. Заключены соглашения у нас с рядом организаций. Это, ну, выбрали приоритет, это в основном Академия госслужбы. Там есть специалисты, которые нам интересны. Это Общественная палата республики, а она нам интересна привлечением определенного круга работодателей и специалистов. Вот. Ну и постоянно идет вопрос. Вот то, что сегодня я говорил, естественно, это постоянно какой-то разработки и так далее, в изменениях и так далее. Вот. Это то, что касается вот сегодняшнего нашего разговора. Вот в данный момент, да, разработка, апробация модели, региональной системы независимой оценки выпускников организаций профобразования и заинтересованных категорий граждан и так далее. Ну, естественно, другие центры, с многими общаешься, с руководителями центров, и в основном они созданы на базе союзов промышленников, предпринимателей и так далее. Где-то лучше, где-то хуже. Ну, лучше там, где очень развита экономика. Это очень важно. Где экономика, где есть производство, где больше людей сконцентрировано, где больше требуется специалистов, естественно, это самое. Ну, очень важный момент создания экспертного сообщества. Вот сейчас прошла волна, где-то читал информацию, что создается экспертный совет образования, да, по образованию. Я, честно говоря, не знаю, что это. Ну, наверное, придут туда люди, те, которые понимают образование. А нужно нам сегодня экспертное сообщество, где понимают везде, в любых областях. Но это в основном тот костяк экспертов, специалистов, которые будут при создаваемых целях. Вот сегодня у Кожукала есть эти люди. Вот это вот уже это та точка отсчета, которая даст нам возможность всех концентрировать вместе. Бесспорно. Вот. Ну и разработка программ повышения квалификации. Ну, это уже тут совместно вместе с вами это работа. Поэтому вот такие дела. Мне единственное, что хотелось бы еще раз, чтобы если для информации наш сайт, наша почта, телефон, мы всегда открыты и всегда готовы к сотрудничеству. Поэтому еще раз хочу сказать и попросить. То, что нам сегодня нужно принять очень важное решение, вам, ну и нам в том числе, вместе нам, да, о проведении оценки квалификации буквально в ближайшее время, я так думаю, до числа 18-19 этого месяца, чтобы нам дальше понимать, как нам двигаться дальше. Ничего страшного нет. Не прошел соискатель, допустим, не сдал на тот уровень, который требуется, да, но, естественно, будут выданы рекомендации, как это можно исправить. И это можно исправить через месяц. Но нам четко нужно понимать, и вам в том числе, и нам, и вам особенно, а кого мы готовим. И давайте этот шаг сделаем вместе. Поэтому если у вас есть вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, я думаю, что в районе там 10 минут можно попить воды, немножко отдохнуть. И вторая часть будет представлено слово руководству НАРЦКа, руководитель здесь и заместитель главный инженер, вот, которые в принципе четко вам расскажут и донесут информацию, какая нужна для проведения экзамена оценки. Вот такая ситуация. Вопросы есть ко мне? К сожалению, нет. По автотранспорту не сказали. Ну, по автотранспорту, если вернуться немножко, один момент. Который нас показывали. Нет, где у нас эти СПК? Ну вот смотрите, если вот уже брать, а куда же можно отнести, да? Смотрим. На производстве в автотранспорте, я почему так смело говорю, потому что я сам транспорт, мне легко. В области сварки специалисты есть? Есть. Ну, в строительстве нет, это нет. Персонал. Ну, пожалуй, наверное, В сельском хозяйстве. ну, в сельском хозяйстве кто там? Ну, если только те, что связаны с механизмами сельского хозяйства, ну, конечно, да. Ну, опять же, надо сейчас посмотреть. Вы когда откроете еще до этого страничку, да, вы увидите профессиональные стандарты. Вот их было 800, а сейчас их больше 2000.
И вот вам, естественно, вам нужно, допустим, специалисты сельского хозяйства. Естественно, на мышку раз, вам открывается, а кто там есть в сельском хозяйстве, какие профессиональные стандарты. И вы уже будете понимать, ага, механизатор там, каких-то машин, чего-то, понимаете. Если чисто в автомобилях, ну, к сожалению, вот такого СПК-то и нет, по большому счету. То, что там в транспорте сконцентрировано много профессий, и те же сварщики, электрики, механики. Хотя, конечно, я бы вот один из моментов, будет ли СПК именно в этой по части специалистов автомобильного транспорта. Хотя автомобильный транспорт, он такая сегодня, вот даже если возьмем, если в транспорте вы работаете, то возьмите 10 лет назад, да, и сегодня, небо и земля, да, разрыв колоссальный. Мы даже не понимали, что такое слово логистика, да, или там еще какие-то вещи. Вот я общаюсь с директором завода, буквально в пятницу, в Уфте. Человек придумал новую систему логистики по железнодорожному транспорту, которая дает возможность увеличить оборот, грузооборот в 2 раза. И когда он принес кубку кремень, они в шоке. Наш простой в Ухте Александр Афанасьевич, вот, так что, в принципе, есть о чем думать, в принципе, да, и ну, кому интересно, собственно говоря, можно немножко. Если, пожалуйста, вопрос есть, А не дали, правда? 33. Давайте. Провокационные вопросы не задавайте. Можно определенно. ГИБДД. Все. Пока, может быть, вы размышляете над вопросами, очень много сегодня было сказано о сайте Республиканского методического центра. Естественно, он был сделан на сервисе Института развития образования. Вот так, чтобы наглядно он был перед глазами, я вам его продемонстрирую. Сейчас сверну в презентацию. Вот таким образом он выглядит. Естественно, не было смысла дублировать ту информацию, которая представлена на Национальном агентстве по развитию квалификаций. Мы пытаемся генерировать информацию, которая есть у нас в республике, не более того. Поэтому, если вы хотите обратиться за каким-то первоисточником, за нахождением нормативно-правовых актов, мы бы все-таки рекомендовали вам обратиться к сайту Национального агентства, коротко НАРК, как сказал уже Владислав Петрович. Если мы говорим о том, что происходит у нас в республике, то, пожалуйста, это вот то, что у вас будет на последнем слайде в презентации, вы ее сможете получить, эту презентацию, естественно. Поэтому вот небольшая информация, когда был создан РМЦ, новости, которые представлены на нашем сайте. Немножечко мы, все, что касается республиканского уровня, мы дублируем с Российской Федерацией, но тем не менее, вот по соглашению, это вот о том, что я говорю, вот внимание, семинар, это то, что происходит у нас на уровне республики. Еще очень важно, Владислав Петрович уже сказал о сервисах и автоматизированных информационных системах. Мне бы хотелось сказать вам только вот что. Все-таки я, как человек образования, да, нам важно понимать, что есть не только некое содержание, которое представлено и в законодательной сфере, но и те сервисы, в которых мы можем подчеркнуть реально актуальную информацию. Ну, например, если мне необходимо в данный момент понимать, какие профессиональные стандарты есть из утвержденных, либо которые находятся в разработке, я обращаюсь к нашему сайту, нажимаю на вкладочке «Профессиональные стандарты», и, естественно, эта информация, она перекидывает нас на сайт Министерства труда, где я могу посмотреть полностью все про профстандарты. Точно так же все про реестр сведений. Когда я начинала для себя знакомиться с информацией по независимой оценке квалификации, чтобы консультировать образовательные организации, мне было важно, вот вы задали вопрос про автомехаников, да, мне было важно тоже понимать,
какому тогда, куда это представить, к какому совету они будут тогда относиться, затем потом к какому центру оценки квалификаций, а где вообще работодатель сможет о наших выпускниках, например, получить информацию, кто из нас уже прошел, например, в центре оценки квалификации, кто уже получил данную квалификацию. Поэтому вот в этом реестре сгенерированы все сведения. Здесь их настолько много, и они достаточно хорошо актуализируются. Этими сервисами тоже занимается Национальное агентство. Поэтому, если необходимо какую-то информацию посмотреть, пожалуйста, вы можете ее посмотреть вот на данном сервисе. Далее, реестр сведений о проведении и так далее и тому подобное. Я еще раз познакомлю вас с нашим сайтом. Еще небольшие две вкладочки, которым мы уделили внимание, это в сотрудничестве. Заключено достаточно большое количество соглашений, и мы рассматриваем также еще и более широко поданные далее сейчас запросы на соглашение, потому что в наших интересах, в интересах Республиканского методического центра, тоже сотрудничество с различных сторон, и со стороны образовательных организаций, со стороны уже заключены соглашения с торгово-промышленной палатой, с общественной палатой, с Академией госслужбы, Коми-Республиканской академией государственной службы, с университетом имени Петерима Сорокина. Эти соглашения заключены, каждое соглашение подразумевает некий свой план сотрудничества. И это сотрудничество, оно уже реализуется, оно работает. Поэтому в этой вкладке мы точно так же транслируем эту информацию и обращаем ваше внимание на то, что на этом сайте есть также некий такой формат вопросов, куда мы предлагаем слушателям, соискателям, образовательным организациям. Вероятно, вот сегодня вы не сможете задать данный вопрос, но приходя в свою образовательную организацию, сформулировав его, вы можете обратиться к этому сайту, задать вопросы специалисты Республиканского методического центра. Если это будет в рамках их компетенции, они этот вопрос вам, пожалуйста, здесь ответят. Поэтому вот такой сервис мы представляем на республиканском уровне, он очень полезный, он достаточно широкий, объемный. Ну вот давайте посмотрим, ну вот кто-то, можно ли оставить у вас резюме, да, для работодателей. Как реализуется в республике система независимой оценки квалификаций? Я являюсь индивидуальным предпринимателем, хочу открыть ЦОК, куда мне для этого обратиться? Вот, пожалуйста, любого характера вопросы вы можете задавать и оставить в интернет-приемной. Ну вот, наверное, такой момент мне хотелось продемонстрировать. К Владиславу Петровичу, он будет еще присутствовать дальше на семинаре. Мы сейчас предлагаем вам по регламенту немножко отдохнуть, прерваться. Давайте договоримся, во сколько мы встретимся. В половину. В половину встречаемся, и продолжит Анатолий Владимирович с коллегой. Может быть, надо скинуть презентацию? Владислав Петрович, я эту презентацию сверну. Она останется, она будет здесь. Давайте вашу. Вот здесь внизу есть? Ага, тогда вот здесь одну. Давайте. Скажите, пожалуйста, сколько длится будет все у нас? Так, ну у нас, да, у нас с вами, значит, вот сейчас, да, у нас с вами еще 2 ученических часа. Час 20, час 20. Да, в среднем, ну так, примерно. Если раньше, то раньше. Так, открываю вашу флешку. Так, мне нужно... Вот эту? Или проверим сначала? Давайте попробуем открыть, а потом скинем. Это? Так, вот это понадобится? Нет. Не понадобится. Я тогда ее перетяну, она будет Да, здесь и на вот ручке. 2 закона. Ага, все-таки тогда папку, согласна. Так, создать. Так, напишу НАКС. Вот выпишите.
Мы с вами проверим, флешку закроем, чтобы она... Компьютер у нас свой. Так, извлечь. Это мы достаем нашу флеш-карту. И сейчас проверяем то, что мы оставили. Все, они две есть. Я тогда презентацию оставлю открытой, чтобы было удобно. Хорошо? Мгм. Так, мы с пойдемте. Это, да? Мгм. С первого листа тогда оставляю, а дальше просто стрелочкой. Сейчас она подзагрузится. Так, потому что я еще в законе выходили. Мгм. Тут немножко другое изображение, чем там. Видите, здесь просто лист, а здесь как бы дублирует следующий, чтобы вы понимали, что идет дальше. Вот это второй слайд, это первый. И просто стрелкой двигаем его вперед, он будет меняться. Вот это. Вниз, вот так, да? Да. Все, следующий слайд это стрелка вправо, а это вернуться обратно. Здесь есть у нас представитель Ольга Анатольевна, я сейчас вас познакомлю с ней. Она, если что, технически вы можете к ней обратиться, и она вам поможет. Ну, и, может быть, обернуться. Допустим, я сначала Свернете. сверну. Сверну. Еще разочек. Здесь И вот оно у вас открыто. Вот он. Вот, правильно? Вот это ваша презентация, да? Это просто Это документ. Мгм. Все. Окей. Закройте он через Word адрес пошел. Давайте еще раз через Word. Так. Да, еще раз открывайте. Сейчас он найдется. Интернет, рюкзак. Может быть какой-то формат. Так, больше не спрашивать. Нажмите. Да. Немножко долго думает. На интернет ссылку. Ну ладно, я так объясню, если распечатать. Сейчас попросим ребята в любом случае откроют, ничего страшного. Вот здесь вот документ лектора. Надо позвать Юру, попросить, чтобы он его открыл. Видишь, он как-то почему-то какой-то формат такой дает. Видишь, как бы обращается как к веб-адресу. И открывает. Да. Все, открывает. Все, документ открывается, он подгружается. Так что нормально. Я тогда, ты знаешь, я тогда ему не буду его закрывать, оставлю его в открытом виде, чтобы он потом его сразу открыл. Открывается, все хорошо. Да? Перерыв до половины. Ты останься пока, ладно, потом на 10 минуточек. Здесь есть 2 документа, чтобы не возникло сложности с их открытием, потому что они открываются через интернет. Прямо остави пока съемку.
наступает самый интересный момент. Желательно вот то, что особенно касается тех, у кого сварщики. Так, прошу. И важно, как начинать, важно, как провести процесс. Значит, ситуация такая. Я очень прошу вас внимательно послушать. Значит, наша цель сегодня семинар понять, что происходит в целом, это была первая часть. И вторая часть, что нам делать дальше. И то есть мы предлагаем вам в течение 10 дней, кто занимается сварщиками, поучаствовать в процессе оценки квалификации. Это нужно сделать обязательно. У кого какие-то возникают сомнения, там, боязни и так далее, вот поверьте мне, все адекватные люди, ничего страшного в принципе нет. Он, это главный инженер, улыбается, стоит, нормальный мужик. И он сидит директор, тоже нормальный, администратор, тоже почти улыбается. Но у него температура, да, тоже. Поэтому, да, он так немножко горло болит человека. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Запишите все нормативочки, которые он сейчас даст. Вам нужно будет подать заявку. И мы давайте прямо сейчас определимся на число, когда мы будем это делать. Значит, количество сразу принять сок может 5 человек. 5. Мы приоритетно сейчас уже тут получаем информацию, кто заявляется, сколько это человек и сколько дней будет и проходить эта оценка. Поэтому, я думаю, прямо это нужно будет сделать здесь, не выходя с этой аудитории. Поэтому, пожалуйста, внимательно все послушайте, запишите, вот, зафиксируйте у себя. Если необходимо, нужно будет там презентация, это же есть у вас на Все есть. Все есть, там тоже запишите кнопки все. Все мы это сначала пройдем, потом все это разберем по пунктам. Так, пожалуйста, представляйся и поехали. Добрый день, коллеги. Я технический эксперт АЦ Накскоми. Занимаюсь как бы аттестацией сварщиков, специалистов. Также, как бы сказать, буду заниматься Центром оценки квалификации по аттестации, как технический эксперт. Естественно, я вам расскажу процедуру самого процесса, все как происходит, и какими документами на первое время нужно вам руководствоваться. Это как правильно подать заявление. И есть у нас 2 документа, я вам сейчас покажу. Именно первый документ, профессиональный стандарт сварщика, вы уже смотрели, видели. Единственное, извини, пожалуйста, упустил фамилия, имя, отчество. Пашков Александр Васильевич, я сказал. Все. 2 документа. Естественно, вы видели профессиональный стандарт сварщика, уже знакомый. Кто-то читал, смотрел. Есть такие, кто хотя бы знаком с самим составом профессии, квалификации, именно по стандарту сварщика. Я сейчас открою. Мы просто выбрали так самый средний вариант, по что это называется? Что, не идет? Ты хочешь перелистнуть? Ну да, нет, вот этот открыть, посмотреть. Что именно. Закрыто все закроется. Просто сейчас начнем с выбора профессии допустим, сварщика. Я просто покажу, выбрали мы один стандарт, и с него мы начнем. И, естественно, далее, чем выше квалификация, тем, естественно, и задание будет сложнее выдаваться. Сейчас коллеги придут, мы откроем.
Получается? Да нет. Да я так могу это сказать, там есть распечатанные. Ну, лучше, конечно, чтобы они... Ну да. Сейчас идет. Я посмотрю. Может, это сначала закрою, не дает. Вот, о, Я закрыл тот еще. Все. Вот у нас профессиональный стандарт сварщика, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты от 28 ноября 2013 года под номером 701. Знаком кто с этим стандартом сварщика? Где найти его, знаете? Знаете, где найти? Ну, в интернете набрал профессиональный стандарт сварщика, он находится быстро, легко. А так можно, допустим, зайти на NACS, там ЭДО. Заходите, открываете и, естественно, утвержденные профессиональные стандарты. Открываете, и там перечень профессий, открываете сварщик и, естественно, выбираете профессии. Мы выбрали профессию, по которой сейчас мы будем, я вам буду разъяснять, вот у нас ручная дуговая сварка, наплавка, резко, плащ с электродом, РД, сложных ответственных конструкций, оборудование, изделий узлов, трубопровод деталей, различных материалов, стали, чугуна, цветных металлов и сплавов. Предназначены для работы под давлением, статическими, динамическими, навигационными нагрузками. Вот стандарт. Вы выбираете стандарт для аттестации. Ну, как работодатели, и как соискатели, как предприятие, работодатель, так и в частном порядке. Может подать. Сейчас у нас разрабатывается свой сайт именно по ЦОПу, куда будет стекать вся информация, заявки в электронном виде. Как в бумажном, так и в электронном виде можно принимать. А сейчас вот вам раздали брошюрки, там НАКС-комби, собака Mail.ru. Можете сбрасывать туда пока, сейчас, потому что разрабатывать новый сайт. Выбрали вы профессию себя, дальше я вам не буду показывать, дальше идут уже квалификации выше, сложнее профессии. Просто выбрал одну, потому что нам сегодня нужно провести семинар, вы должны посмотреть, как этот цикл проходит, объяснить своим подчиненным, когда будете делать заявки, все это, как это будет все проходить. Я просто думал, если кто-то будет сварщики здесь. зачем? Да, я Чтобы просто, людям для понимания. да, для понимания всего этого. Когда вы выбрали стандарт, какой именно профессию какую, не профессию, а квалификацию. А может быть, все-таки, извини, пожалуйста, я хочу, чтобы было более конкретно понятно. Уважаемые господа, вот сейчас четко кто-то может сказать из вас, если хочешь результат, чтобы были заявки, нужно четко. Вот с этой категории третьей все согласны? Все будут представлять своих людей? Вот именно по этой профессии ручная дуговая сварка. Естественно, они все не будут. Они просто, когда откроют справочник, они посмотрят все, стандарт откроют. И уже будут по своему, по своим этим направлениям, в зависимости от уровня, они будут подавать. Хорошо, самая низкая какая? Самая низкая у нас второй уровень, самый низкий. Наши студенты, Студенты. да, они же еще Нет, не заканчивают. студенты, естественно, Они проходили? да. Ну, они пойдут сейчас на длительную практику производства. Нет, вот Тоже сейчас, секундочку, я сейчас вам объясню про студентов. Это когда я открою перечень документов, которые мы должны будем предоставить для каждой квалификации. И там проблема будет в чем? Нет первичного образования. Все, вот в чем у нас проблема. Все.
Подожди, чтобы был понимать. Если он еще техникум не закончил, Я сейчас дальше объясню. Дальше идет, я другой открою стандарт, и уже будет смотреть. Сейчас просто мы будем разбирать и будем показывать саму структуру вот именно этой квалификации. Именно это. Естественно, просто выбрал, я даже не буду всех расписывать, потому что у нас займет тут неделю времени, мы будем сидеть все. И, естественно, сейчас у нас мы выбрали профессию, ну, уровень какой, профессию уровень. И, естественно, у нас сейчас, вот у нас мы выбрали уровень, естественно, вот у нас идет реестр такой, все вот. И, естественно, здесь документы, какие вы обязаны подать в электронном виде. Это уровень, третий уровень. Соответственно, откройте ГТКС и смотрите, какие разряды. Потому что эта система у нас уже как бы сейчас она уже переходит к квалификации. И вы сравните просто с предыдущим сайтом. Далее, сейчас мы вернемся еще к тому. Это вот документы, какие должны здесь быть. И вот почему студенты здесь мы смотрим документы о профессиональном образовании. Нету. Проблема. Проблема еще не только студентов. Есть одаренные сварщики, не только сварщики, но и вещики, зарезчики. Они, короче, профессионалы. У них тоже нет этого. Он более высокий уровень может делать. Естественно, он должен пройти какие-то курсы. Хотя у него что-то было. Без этого мы, как бы сказать, по правилам, курсы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации. Дело в том, что курсы повышения квалификации без самой квалификации они в априори быть не могут. Правильно? Да, самоучка вы тогда? Нет, он самоучка. О чем говорит Александр Владимирович? Он самоучка. Я вот сразу перевожу на площадку, которая вот собралась. Задача нам в течение 10 дней провести оценку квалификации. Со студентами, Нет документов. Мы к этому вернемся еще. У нас будет другой вопрос. Будем решать по-другому. Дальше. Когда вот тогда, может быть, проще сказать, Анатолий Андреевич. Вот тут же люди собрались, в принципе. Суть в чем? Многие учебные заведения с средним профессиональным образованием проводят обучение и выдают удостоверение свидетельства. Это, в принципе, для студентов можно принять как удостоверение профессионального образования. Да? Без диплома. Это можно уже заявлять на третий уровень. Но здесь нужно иметь проектный урок. Если удостоверения сварщика у него нет, то вернемся вот к табличке квалификации, не просто на предыдущую. Там для второго уровня переключить. На второй уровень. Где второй уровень? Вот на это. Первый. Да, вот второй уровень. Смотрите, документ о профессиональном образовании и обучении. Искомой квалификации. Вот, то есть можно принять справку о том, что он прослушал курс. Совершенно верно. По виду сварки. Вот тогда, если он сейчас тогда он варит пластину. И если он сейчас заявляет, сдает на второй уровень квалификации, то через полгода при окончании учебного заведения он уже может подтвердить свою квалификацию третьего года, потому что пройдет 6 месяцев. У него стаж будет. Поэтому давайте переходим к самой презентации. А потом уже, когда мы сначала посмотрим, когда будем обсуждать, будет уже понятно. Нет, я сейчас дальше еще покажу это, именно вот ту квалификацию, что она в себя включает та квалификация.
чтобы вы представляли уже как бы. И потом уже мы презентацию все рассмотрим, уже будет досконально все, сама эта процедура. Ну, то, что на третий уровень, Вот, который мы смотрели, вот В уровень третьей квалификации. Что здесь включает, допустим, требования к образованию, обучение, требования к опыту практической работы, все. Это я буду все показывать в презентации. Презентации все это буду вам показывать. Не, вот. Какие, допустим, в этом. Здесь я вот там все про какие трудовые действия, допустим, необходимые умения, все вот это вы будете просматривать. Это при вот в этом профессиональном это стандарты сварщика. Именно когда вы будете подавать на какую квалификацию, естественно, там все прописано, что он должен уметь выполнять. Александр, секунду, для понимания, для людей, которые вот здесь сидят. Каждый из нас понимает сегодня, что практически третий уровень рассматривать не может. Логично? Логично, потому что только на втором уровне вы даете возможность, требования у вас, или документ, или же профильное обучение. Да. Все. Сам принцип аттестации будет такой, только из-за сложности конструкции. Понятно. И, естественно, два вопроса, допустим, со 2 по 6 уровень, там уже другое задание, другое будет чуть-чуть. Понятно. Вот А на процедура этом сама. этапе, вот буквально в течение 10 дней, люди должны выйти сегодня четко с пониманием, что они пишут заявку на 2-й уровень. Трубы нет, ни у Волощук, ни у кого трубы нет. Никто не варил, те только собираются на практику идти. То есть мы можем в принципе, и нет ни у кого профессионального документа, то есть мы можем пойти только на уровень номер 2. Ну, да, номер 2, сейчас сама система одинаковая, сама процедура будет идти. Процедура везде одинаковая, только из-за сложности задания. Понятно. Процедура одна, но за сложность задания уровень определен. Да, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й. Уже сама конструкция сложности будет представлять другую. Нет, но заявки они должны написать. Вот технику, Волощук должен написать. 2-й сразу, ты же должен будешь видеть. Ага, на 2-й у тебя 5 человек, на 3-й у тебя там 6 человек. Тебе это тоже важно? Нет, мы не знаем уровень. Может, они варят трубу. Волощук варится или что-то другое. Если они считают, что могут на третий сдать. Я хочу, чтобы люди услышали. Заявки самой, бумаги, чтобы потом вы не тормозили процесс. Да, Сейчас не будем тормозить процесс. Сейчас посмотрим. Если он его не заварит, мы потом дадим процесс. Смотрите, сейчас он просмотрит задание 3-й уровень, именно по сварке. Возможно, он и студент может сделать, потому что я вот на опыте знаю, у нас раньше стрельчёрное училище называлось, приходили сварщики. Они были на практике, через полгода их можно было аттестовать. Полгода. Раньше была практика большая, 6 месяцев. И мы постоянно брали на практику сварщиков, и он за полгода он варил на уровне 6-го ряда. Были сварщики, многие были, да, они аргонно-дуговой сваркой варили, механизированной и ручной дуговой сваркой варили. Все. Они были в учебном классе был у них наставник, и он с ними на практике занимался. Также и может студент посмотреть задание сейчас, которое будет дальше. Возможно, и он может заварить. Не обязательно он сказать, зачем который на третьем может сделать. Потому что, то есть в заявке вот этот уровень не указывается. Почему? Где указать, да? Конечно, а как я буду указать и какой вы уже оцените? Конечно, я же задание буду согласно квалификации делать все это. Задание составлять этот перечень. Нет, я понимаю, чтобы не получилось так. Заявился на 2-й уровень, 2-й уровень дали задание, все сказано. Ну, мы сейчас там просмотрим, будет оно все видно. Уже тоже, допустим, 2-й, потом 3-й.
Нет. Две заявки надо. Да, без заявки. Вот, Александр Владимирович, Заявка одна, как две. заявка, вот видишь в чем? Я сразу тебе одна, скажу почему практически заявка? вопрос. Я же знаю, что народ будет делать. Вот они сейчас выйдут. Анатолий Владимирович, я хочу, чтобы вы поняли. Люди должны выйти отсюда с четким пониманием, что им вот с этой секунды делать Я дальше. не знаю, Николай, понимаете, если они считают, что могут говорить ему, пишут на Facebook. Если считают, что не могут, пусть пишут на пластину. А там в процессе оценки все выяснится. И сейчас они посмотрят задание, все, какое будет, все. Мы сейчас говорили, извините, я перебиваю, сейчас мы говорили о документах. То есть, если мы заявляемся, Мы можем принять две заявки на одного человека. Не может быть. Одна заявка. Сейчас Вы считаете, что он достоин. я вопрос Там задаю. потом сейчас. выяснится в процессе. Всё. Значит, сегодня мы подаем заявку. Мы подаем заявку на 3-й уровень. Вы нам заявку эту убираете, потому что у нас нет документа, мы не делаем должное приложение. Мы подаем на второй, вот мы не можем, после того, как наши сварщики заварили эту трубу, Есть у вас документы или нет? Я не знаю, есть. нету документов. Вот лично у вас нет, а у кого-то другого есть. Откуда у них? Нет, а тут уровень тоже нет. Еще ситуация. Может, кто-то учится на сварщика, уже предыдущий документ какой-то есть. Он закончен. Нет, Я спрашиваю. Я просто Мы можем говорить только о 2-м уровне сейчас. Это молодые ребята, которые пришли после школы 9 класса и максимум там И церковной школы, пришел на сварщика учиться. Все, не имея ничего, кроме там дипломного среднего образования. Институте там, может там есть. Мы же говорим о всех, правильно? В принципе. принцип всего идет. Вот сейчас в чем разница между это самое информационным полем? Вы говорите сейчас для общей массы. Здесь категория людей – это профессиональные учреждения, организации, которые занимаются подготовкой техникумы, колледжи там, и так далее, училища, по-простому. Вот эта категория людей здесь есть. Если взять... А? Те, по-моему, Здесь нету, Анатолий Владимирович. Ну вот смотри, простой пример. Так, Сыктывкарский колледж сервисной связи, индустриальный колледж, лесопромышленный колледж. Так, лесопромышленный, автомеханический, технологический, все техникумы. Это я понимаю так, люди, которые, в принципе, со школьной скамьи пришли к вам, так? Вот и все. Вот с этих позиций надо исходить. Понимаешь, насколько мы можем их принять. Не просто для галочки, чтобы отчитаться, что вот мы совершили подвиг там. Нет, это понятно, принять это мы говорим дальше. Но сейчас сам принцип, он одинаковый для всех уровней. Сам принцип идет всего одинаковый для всех. То есть мы отдаем на откуп заполнить так, как они сейчас поймут. Ну, да, Кто у них есть? А есть у них во всех одинаковое. 2-й уровень. Так? Еще тогда один вопрос. А если, допустим, он 3-й уровень не Нет, прошел, документы не не прошел, то есть заявился на 3-й, а не прошел. Нет, На если, второй потом... если вы первое условие вы выполняете, что у вас есть документ о профессиональном образовании, корочка. Если есть, вопросов нет. А так в целом, если мы говорим, вот реплика раз, реплика два, третья, по глазам вижу, есть только то, что в процессе, вот как девушка говорит, что только через 2 дня начинается практика, но у нее там она выделит там самых крутых, которые там что-то умеют, или где-то в колхозе что-то делают. Она их не пошлет сюда. Для своего понимания хотя бы. Пройти, попробовать, ничего страшного, никто. Там, кстати, не расстреливает. Все нормально, не сдал, получил рекомендацию. Но зато будем знать, что делать дальше. Еще вопрос. Значит, вот 2-й уровень. Мы привели 5 человек, они все показали 2-й уровень. А документ им какой-нибудь дается? Свидетельство им дается. То есть получается, Сейчас, что со 2-м уровнем уже секундочку. выходит специалист. Сейчас я вам объясню. Второго уровня. Смотрите. Здесь написано проведение процедуры оценки квалификации. Просто мы выбрали одну. Выбрал я бы 2-й уровень. Процедура была такая. Не, ну мы разъясняем Только ситуацию. единственная подача документов. 2-й меньше. Там не надо 6 месяцев стажа. Александр Владимирович, все ты правильно говоришь. Никто тебя не это самое. Я просто перевожу на рельсы реального времени, что они сделают, выйдя отсюда. Нет, Моя задача, они пришли сюда. Их тут 20 человек. Да?
Ну, кто-то представляет трое там какую-то организацию. Вот 15 организаций. 15 человек должно быть на экзамене. Ну, сейчас они должны все это просмотреть все это и задать вопросы. Пока мы еще это не просмотрели, Вот они не просмотрят. Тут плохо видно. Тут экран четкий, но там видно только Давайте правильно. продолжим по существу, а потом сделаем вывод. саму процедуру мы сейчас просмотрим всю. По ходу процедуры мы будем смотреть вопросы и буду задавать вопросы. Хорошо. Да. По документам у вас там написано было, что документы, удостоверяющие, они еще находятся в процессе обучения. Хорошо, может ли являться документом о том, что студент или обучающийся прослушал курс по этому модулю предупреждения? Ну, Анатолий Владимирович вам рассказал. Ответил Что он вам. находится в процессе. Вам бы сказали до этого. Ответил. Все. А может быть даже... Если мы его на практику запускаем, теорию, что он уже прошел, Анатолий Владимирович, знаешь, что имеется в виду? Работает техниками. Я знаю. Вот если он приходит, ну, мастер производственного обучения, преподаватель, который находится с замдиректора, направляют к Иванову, Петрову, Сидорова. И на втором курсе ничего не делали, практику не проходили. Вы можете, будет ли являться для вас справка, то, что он учится на сварщика по такой-то профессии? Основание. если он практику не проходил, он не умеет говорить, зачем ему? Нет, почему практики Он были? теорию выяснить. Ну, пожалуйста. Если он говорить не умеет, то зачем таких так понять? Справка о прохождении практики есть. Там оценки есть. Вот опять Квалификация. сомневается, практика разная. А? За каждую практику должна быть оценка определенная. Вот я и говорю, там же прошел, мастер расписывается, там хорошо, там отлично, как-то все. Если он не проходил практику, значит у меня свой. Потому Но оценка практики не является документом об не образовании. является. Там будет сколько практик? Документом, я еще раз говорю, документом для них будет являться справка, что он у вас обучает, которую вы дадите общим списком, направляя его на оценку. На второй уровень. На второй уровень. Когда он получит документ, уже мы отправляем на практику уже специалиста. При случае, если он сдаст. Конечно. Ну, если сдаст, само собой. Все, не будет перебивать. Все, потому что, видишь, тут моменты, которые я чувствую, будут возникать. Люди выйдут, они не совсем будут понимать, что им делать завтра. Все, решили вопрос. Будем дальше продолжать. Когда подали заявку, требовали искать. Всем видно. Раздвиньте. Раскройте. Как же сейчас? Вот так. Ну, хотя бы. Нет, еще надо еще нажать. А как я еще могу? На программист. Вот так, начать сначала. Нет. Немножко переборщил. Ну, хотя бы так. Нет, там по-другому надо. Что нужно сделать? Во весь экран, во весь Весь экран. экран было, что ли. Начать сначала, надо увидеть. Вот, все. А теперь листайте. Теперь все. Спасибо. Вот требую к соискателю именно функции ручной дуговая сварка на направку резко. Дальше требования к образованию и обучению. Смотрит и все. Дальше требую к опыту практической работы. Естественно, второй уровень сюда не подходит. Это уже отдельно будем разговаривать. Отдельно будем разговаривать. Все. Потому что эта функция, она как бы по ЭКТС профессии, она подходит только до 4-5 разряда. Естественно, у вас студентов нет никого этого. Это мы отдельно будем разговаривать. А пока мы вот выбрали функцию, сам процесс всего этого. Дальше. Ну, правила проведения Центром оценки квалификации, независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена. Это у нас настоящие правила, они устанавливают порядок. Порядок и понятие проведения Центром оценки квалификации профессионального экзамена. Это у нас оценочные средства, вы увидите там все это для проведения оценки квалификации. Реестр сведений для проведения оценки квалификации, совет профессиональной квалификации и соискатель и Центр оценки квалификации. Это все у нас как бы правила устанавливают. Дальше. Соискатель, вот,
оружейной сварки для проводного экзамена искать лично или через законное представителя представляет центр оценки квалификации на бумажном или электронном носителе, комплект документов. На электронном носителе я вам объяснил, куда надо после сбрасывать, пока у нас не разработает все. И, естественно, этот перечень документов я сейчас буду показывать в приложении. Дальше, если частное лицо приходит к нам, ну, как бы в центр оценки квалификации, естественно, с предприятием не приходится справками медицинскими. Обязательно должна быть медицинская справка. Именно. Тогда ЦОК выдает справку по форме, по номерам таким-то, и вы тоже будете как бы подавать. И там, естественно, профессия и вредность. Уже прописывается какая-то сумма для этого. Дальше. Не выдает, а направляет на медицинский. Выдает справку, а направляет на это. Вот, направляет на медицинский. И вот приложение 1, Они приложение... все у вас прошли, да? Естественно. Медицинский осмотр все же прошли? Вот приложение 1. Это идет заявление на прохождение оценки квалификации. Далее трудовая книжка, ну, это для третьего уровня, не для второго. Для второго трудовой там 1000 минут, там стаж не надо. Дальше паспорт, согласие на обработку персональных данных, свидетельство, диплом, где он обучался. И вот направление на предварительный медицинский осмотр. Да, она как бы с приказа, я вам показывал выше. Именно эта справочка, она с приказом. Такое будет направление, и тут все прописано. Какие факторы, все это, работа, фамилия, отчество, рождение, это все заполняется. Но вот с этим все понятно. По медицинскому праву, если мы говорим сегодня об оперативной работе, что в течение 10 дней нам организовать эту работу, чтобы не получилось так. Я еще раз хочу спросить у вас, уточнить. Во всех ли есть медицинские справки? Вы же их отправите на медкомиссию, это пройдет масса времени. Тем более дополнительно. Это же все платно. Бесплатно не делается медосмотр. Да нет, вопрос сейчас не платный, не платный. А у нас сроки Медицинские справки надо побыстрее. вы можете копии предоставлять, правильно? Они же будут Я понимаю, это бесплатно никто не делает. Здесь надо решить деньги по технику, с какой статьи, бухгалтерия, это логистика целая. Нет, ну мне-то документы нужно собрать все, для того, чтобы начать с вами это, практически Когда вы сейчас можете, вот эти вот направления, вы можете сейчас уже на адреса техникумов выслать, чтобы начали работать с завтрашнего дня, или нам на флешке дать. Есть же, он же пришел к вам в технику, он проходил медицинскую? Вот, номер записывайте. Сейчас требуется по закону Да, сейчас возьмем справку, прокуратура завтра придет. Вот, номер записывайте, открываете, и там справку. Эту справку вы увидите. А это Лишнюю бумажку нельзя взять поступающего. вот смотри, Анатолий Владимирович, вот хочу обратить внимание. Знаешь, с чем они столкнутся все? К сожалению. Вот это то, что сказано, это без проблем, я считаю. Он, этот самый. Нет, говорят, что ежегодно проходит миносмотр. Копии нам предоставляют. Ну они же поступали в училище, Но они 3 справку. года, справка действует сколько? Они при поступлении прошли медосмотр, она сколько действует? Год? Такая же форма А поступления. вы дальше не Но они делаете? проходят, но они... Слушай, а другой, если форма будет справка, примется или нет? Ну вот они поступали, а у них другая форма. Там Конечно, обычная, другая форма. упрощенная совершенно справка. Нет, ну так тоже не должно быть. Нет, Сейчас там на работу в приходишь, медицинском там упрощенно, там мозги будут учреждении закатывать. уже эти справки. Разные справки. Медикам тоже нужно слушать. Потому что на работу одна форма справки, а на поступление на учебу другая. Водителю Б третье, водителю С четвертое. А вы верни, пожалуйста, хотя бы записать под приказ номер Я Минздрава на же основании. возвращал, вот приказ. Тут не о справке идет разговор. Что СОК выдает направление на медосмотр.
направление, досмотр. они имеют право это сделать, Выдавать. которое озвучено в нормативном акте, в приказе Минздрава 300 такой-то, от такого-то, То такого. есть для студентов это справка принципиальна для того, чтобы пройти эту Вот я о чем и уже в 5-й раз повторяю, что все может вткнуться только в одну справку. Да. Он может все сдать, справки он тебе не принесет, ни он, ни он, ни он. А как комплект документов? Вот, я же поэтому так настаиваю, разобраться вот в этом вагоне. Надо посмотреть, что это справка. Направление в техникум вышлите и все. И завтра мы уже Нет. будем отправлять. Нет, стоп. Вот эти направления надо нам направить. Или сейчас дать в электронном виде. И все. Не, ну мы же раздадим студентам. То есть мы должны направить список, а нам должны прислать. Далее. Я вот одно тоже как вопросик такой. Когда приходит работник сварщик, естественно, он проходит комиссию, он говорит профессию свою. А что студент напишет? Студент Да. на вторую категорию он и напишет то, что Нет, с другой стороны, этот студент, он же приходит, ему не устраивается на работу, и досмотр проходит не для работы, а просто для экзамена. В тот же момент, как Я объясню, почему так делается. Он допускает его к какому типу работы. Правильно. Я не могу его. Право допустить. другая справка. Если что-то случится, ты же знаешь. А справки у меня нет. Я вот Я вам скажу. допустил. Вот придете на работу, я не знаю, сегодня или когда, завтра с утра, заходишь в кадры, там, да, есть там медицинский этот ваш. Они же тоже поступают на эту профессию, на опасную. Вот сварщики. Они, значит, тогда какую-то справку проходят особую. У нас не проходит. Предусмотрено правилами для поступления в технику, не предусмотрены Тогда дополнительные справки. я вам гарантирую прокурорскую проверку завтра. Нет, мы сейчас начнем Объясни, справки почему. делать. Если ты допускаешь к нему на практику, ты обязан ему дать соответствующую справку на опасные работы. Правильно я говорю? Вот один человек не кивнул. Я не приму, не имеешь права. То же самое он не имеет права тебя принять на экзамен сейчас, без соответствующей формы. Как ты не будешь отправить, он не может принять на практику от тебя студента. Я когда поступал учиться в 97 году, на сменку проходили эту справку по профессии, сварщик, проверяли всех нормально. А после этого, была справка написана по профессии, сварщик за это поступал. Обязательно проходить его для досмотра. Что ты, здоров, не астматик, не слепой, не близорукий. Нет, меняется время. Я же говорил вам о технологиях. Сейчас уже этого нет. Сейчас не поступают как студенты, компьютер. даже не требуют. АКВ, МАПЭК, там, всякая ерунда. Вот это проблема. Александр Владимирович, Со справками мы потом говорим. Да, тоже на платной справке. Студент платить не будет, это однозначно. Куда денется? А он еще не закончил. Он начнет составлять и без всяких углов. За сирот ты будешь платить, За сирот понятно. давайте завтра отправлю прокуратуру вообще. Ну не прокуратуру, какой-нибудь там этот надзор, который высушит мозги еще быстрее. Потому что справка на сварщика должна быть особая. Потому что это опасная профессия. Так, с этими документами решили, которые нам должны решить. А с этим понятно, да, это все это самое. Завтра с утра начнем делать. Завтра тогда прокурора не посылают. Не надо завтра посылать. Далее, когда мы принимаем комплект документов соискателя, мы рассматриваем в течение 7 календарных дней. Не более. Информация соискателя и закон представителя результата рассмотрения комплекта документов. Далее, это уже мы. В течение 3 дней мы создаем комиссию в составе 3 человек. Это представители ЦОК. Председатель комиссии, 2 эксперта. 2 эксперта. Просмотрели? Дальше идем. Понятно все. Дальше. Мы потом определяем и согласовываем с соискателем или законным представителем дату, место и время проведения профессионального экзамена. Это мы уже согласовываем с соискателем. Мы согласовали все. Мы согласовали, естественно, назначаем время, когда он приходит к нам в ЦОК.
уже собрал все это перечень документов, все, мы собрали комиссию, все согласовали и проводим технический экзамен. ЦОК выдает комплект оценочных средств для проведения профессионального экзамена, инструктирует, объясняет правила проведения. Это мы уже должны как бы объяснить сами правила, что мы от него хотим и что ему нужно. Что ему нужно. Приложение. Сейчас мы будем рассматривать по приложениям. Вы будете вопросы задавать. Первое. Это комплект оценочных средств для проведения профессионального экзамена. Он смотрит, естественно, соискатель подписывает. Идем дальше. Дальше идем. Это все у нас идет по третьему уровню. Будет полностью комплект по третьему. А процедура, еще раз объясняю, она будет одна процедура. Просто сложности медицинской справки. Второй уровень. Ну, говорят, что за 2 дня. С этим, с образованием. Уже 2 сложности мы нашли для студентов. Правильно? Из-за моей въедливости. Потому что я знаю, что... Дальше. Выдаем чертеж. Вот смотрите, кто там говорили. Это 3-й уровень. Студент может заварить? Может. Это не такое же сложное это все. Естественно, мы выдаем чертеж, он внимательно чертеж изучает. Здесь все прописано. Какая труба, ГОСТ, все, лист какой ГОСТ, все. Он просматривает, все изучает внимательно. Эти документы. Далее. Мастер производственного обучения присутствует при этом? Или он не допускается? Нет. Не обязательно, он должен в стороне быть, просто смотреть за процедурой, но сам никуда лезть не должен. А давайте мастера проверим сразу. Дальше. Естественно, выдается комплект технических карт. Там 2 стыка. Один стыковой и один угловой. Выдается техкарта. В техкарте все прописано. Нормативные документы, какие все идут, материалы, все прописано. Естественно, процесс разделки, промок, всего, порядок сварки, он все это внимательно читает, естественно, подписывает. Потому что этот комплект документов будет собираться все. Дальше. Полностью операции он смотрит, все расписаны. Какие операции. Все в тех картах четко и ясно расписано, что ему нужно делать. Все. Дальше. Оборудование какое тоже. Все просмотрел. Все. 2 эксперта подписали. Все здесь контроль какой будет. Это, все. Какие ГОСТы, СНИПы. Все это определено. Уже в тех картах забито. Какой контроль будет проводиться после свадьбы. Это у нас вот, забито уже здесь. Изучил он одну карту, техкарту, 2-я техкарта, уже другое соединение. Также он полностью изучает, что непонятно, ему эксперт объясняет все. Он все это изучает, потому что он будет сварное соединение делать, согласно этой карте. И будет еще оценочный лист, который оценивается по баллам. Естественно, он должен все эти процедуры соблюдать. Техкарты. Все. Он ознакомился с техкартами, ознакомился, расписался. Дальше. Мы ему предъявляем оценочный лист практического экзамена. Он должен посмотреть, за что баллы ему будут снижаться. Вот, допустим, у нас идет работа с конструкторской документацией. Максимальный балл 6, ниже чего-то мы минимально 4 снимать не можем. Это уже в этой графе уже будет эксперт ставить баллы. Все. Он это вот все ознакомливается, все полностью просматривает. Но не ниже 4-й. Ты говоришь, максимальный балл 6, минимальный 4. Нет, тут да. А если 3? Все? Слушай, а вот сейчас дальше посмотрим. Дальше мы будем, уже оценочный лист, когда будет уже это заполнен, там будет четко, на что эксперт укажет, ошибки какие. И на основании вот этих ошибок, вот, если расписано, что нужно смотреть, соблюдать. И эксперт, естественно, каждый пункт будет подчеркивать и ставить баллы.
Это просто он ознакомился с комплектом оценки средств, который, который будет ему практически задание оценивать. Именно. Чтобы он набрал баллы, допустим, он должен набрать не меньше 75 баллов. Здесь 100 баллов, не меньше 75 баллов. Вопрос. А можно вопрос? Да. Вот смотрите, оценочный лист, да? У вас студент, он просматривает, да? Да. А как же потом оценивают эксперты? Я вам сейчас все это опишу. Или же вы, так понятно, Нет, что смотрите, эксперты будут вот вы видите здесь. описывать все нарушения в процессе его А вот они нарушения все. Вот, график прописаны нарушения все. Вот они прописаны. Вот Я они. понимаю. И эксперты будут подчеркивать, что он нарушил. Естественно, баллы будут выставлять. То есть в процессе экзамена, я так понимаю. Да, в процессе сварки. Это сейчас он только лист, он ознакомливается. Вот представьте ситуацию, я просто на свою профессию хочу переложить. У вас совсем другая, у меня немножко другая. Вот идет экзамен, да? То есть ваш сварщик, он начинает выполнять то, что вы ему дали, задание, Да. да? Эксперт, он наблюдает. Наблюдает. И он все оценки проставляет в процессе работы. Да, процесс работы. Да, процесс работы. Но студент накануне, то есть до этого он должен знакомиться. Я еще раз говорю, он не заполнил еще. Студент ознакомливается с этими, со всеми ошибками. Критерии этих всех ошибок. Что его, собственно, ждет? Он что ждет? Он все это ознакомит, что нет-то. То есть накануне. Ну я еще и объясняю. Я потом уже покажу, когда дальше ты помнишь. Я это объяснил. Он это накануне это все это просматривает. Теоретически вот эти комплекты оценочных средств будут выложены все на сайтах совета. Вот, Мы тогда не знаем, какая у вас кому? специальность, может у вас вот этого и не будет. Может вас заставят представить портфолио. Может вас совет будет как-то портфолио оценивать. Не, мы сейчас просто разбираем вот систему одну разбираем систему. На сайте совета и вы можете сказать, что заранее все. Дальше идем. Дальше выдается ему экзаменационный билет. Это перечисление экзамена. Дальше. Вопрос, ответ. Все это ясно. Все это ясно, вопрос, ответ. Дальше будет там теория, да? Теория. Будет там табличка. Естественно, по табличке проверяются вопросы. И сколько это. Дальше уже вы просмотрите все. Вот. Вот правильные вопросы, по этой табличке вы проверили. Он должен сделать 2 ошибки. 20 вопросов, он делает 2 ошибки, он прошел. Все, понятно. Вот это. Дальше. Сейчас. Дальше. Идет у нас это. Практический экзамен. Дальше. Журнал. Вот почему, Извини, пожалуйста, вопрос такой, который не задали, почему странно. Не прошел теорию. Допускаешься дальше? Нет, не допускается. То есть попытки 2 нет. Нет. Дальше. Здесь, естественно, журнал по технике безопасности полностью. Он заполняет, объясняет ему инструктор, эксперт. Все. Он расписывает. Все. Как он только расписался. Далее. Чтение техкарты и платежа изделия. Это вот он берет техкарту, вот все взял и выбирает изделие. Ему никто не дает изделие. Вот лежат образцы. Сам, короче. Он обязан сам с техкарты подобрать себе образец. У вас так? Все, обязан сам. Все будет предоставлено. Но он должен выбрать сам. Потому что он квалификацию дальше. Также электроды. Бориславович, понял, нет? Вот стандарт уже. Вот дальше электроды. Он посмотрел техкарты, техкарты. Выбирает все электроды. Шкаф сушильный, сам. Они все подписаны, он обязан. Дальше. Сварочное оборудование. Хорошо. В это время эксперт где находится? Рядом. Эксперт в процессе всего, процесс он рядом. Он же отмечает это. Дальше посмотрим. Дальше. Оборудование. Он должен собрать сам. Сам собрать должен.
согласно инструкции паспорта. Ну, понятно, все. Потому что, когда он получит квалификацию, ему нужно определять, кто вы будете ему себя. Он должен сам это все увидеть. Оборудование будет все это в разобранном виде. Ну, это я понимаю, там держаки, горелки, они будут оценены. Ну, не будет аппарат разбираться, правильно? Там не будет это все. Он должен это все делать сам. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, чем разряды отличаются от уровней? Вот здесь уровни расписаны, правильно? Уровни. Это, вы смотрите, это аттестация технологии сварки. Это по сварке битовой, НАКС. Нет, а вот вообще Вам НАКС дали. Разряды. Вам НАКС дали. Посмотрите, это же Да, не... две разные вещи. Что по спецодежде? Да. Не собой приносит. Давайте реально. Сейчас, секунду. Подойди, Толя, подойди, пожалуйста, вот, объясни. разряды это Мы понимаем, что такое разряды, да. Мы понимаем, что такое разряды. Чем отличаются наши разряды от того, что Разряды – это представьте. оценка квалификации. Да. По-новому, по-старому разряду. Аттестация, которой мы тоже занимаемся, это допуск на определенные виды работ. Судостроение, подъемное сооружение, котлонадзор, атомный надзор. Это более специфическое, узконаправленное. Каким смысл его получать только когда ты идешь конкретно на какой-то работать? Да, 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 да. это Физическое, правильно, выполнение работы. Техническое Допустим, устройство. У вас есть допуск на котлонадзор, а вы хотите устроиться на нефтепроводы варить. Вам нужно будет дополнительно пройти аттестацию именно на это, потому что там своя специфика, свои стали, свои электроды, своя технология сварки. Вот, то есть оценка это разряд, а аттестация уже конкретно по направлению. По сути, именно допуски выдают. Да, уже технические объекты выбираются. Ростехнадзор, атомнадзор. Сейчас многие судостроения, вот, потом сейчас, какой у нас там еще? Хорошо, Морское наши есть, студенты, всё вот это. зачем на данный момент наши студенты? Оценка Ваши квалификации. Да. Нам ваши студенты не нужны. Это мы вам нужны. Вам нужно будет в ближайшее время проходить профессиональную общественную аккредитацию образовательных программ. Первым пунктом там стоит независимая оценка квалификации выпускников. Без этого вы ее не пройдете. Во многих регионах уже в зависимости от того, прошло учебное заведение или не прошло вот эту аккредитацию, зависит количество бюджетных мест из денег, которые выделяют. Ну, в принципе. Очень нормально. А почему такой вопрос возник у вас? Вот у меня. Разряд дает учебное заведение, независимое. Пока вот это не требуется, это процесс и будет до 2020 года. Спецодежда, 20-й год А был. механика у вас тоже? Если у нас будете в центре проходить, естественно, на наши, все у них. Все у нас будет. Все у нас будет. Если в центре у нас проходит. Если мы уезжаем куда-то, то уже это все ваше. Со своим не взять. Ради бога, приходите со своим. Я вот спрашиваю. Никто не У запрещает. многих студентов они там сами себе робу покупают, сами себе маску Еще раз покупают. говорю, никто не запрещает. Приходи со своим. Приходи, не запрещает. Вот тоже А у вас видеофиксация Ведется. Полностью все фотографируется. все остается в этом Все самом фотографируется. Полностью. СПК. Все это при аттестации сварочного оборудования у нас технологии, все у нас фотографируется. И, естественно, это будет тоже фотографироваться. Тоже вот так будет фотографироваться, и, возможно, будет прикладываться к документам. Совет может Там- запросить. Да, в любой момент совет запросит фотографию, мы должны предоставить все это фотографии. Вот тот орган, который я говорил, Совет профессиональной квалификации, который, в принципе, выдал им, собственно говоря, разрешение на создание ЦОКа, он их деятельности контролирует и проверяет. Если они этого делать не будут, или вдруг находится нарушение, он может спокойно Даже отозвать могут лицензию. не предупреждая, приехать в любой Да, в момент, любой момент. потому что мы их извещаем, когда вы- Вот вы заявки сдадите, соберут, они все это скоммулируют в одну кучу и сообщат в СПК, что это самое. Все, молчок, экзамен. Когда? Там, 12-го. То есть на третий мы подать не можем, потому что это уже будет нарушение. Нет, ну это самое. Вы подаете, и ни с того ни с сего появляется представитель СПК. То есть зачем вы проверяете? Вот и все. Дальше идем. И Да, дальше. Дальше. Сборка. Эксперт присутствует.
Дальше, при сборке, при прихватке, согласно техкарте, он делал прихватки, естественно, в техкарте прописаны все эти параметры, и этот эксперт еще сам замерил, уже оценочный лист смотрит. Дальше, заварил шов, и инспектор тоже, ширина, высота валика, корень, все это просматривает. Естественно, в этом. У вас прибор есть просвечивание, да? Все есть. Дальше. В процессе сварки все это смотрится, инспектор проверяет. Дальше. Естественно, вот, сразу сварщик варит, вот оценивается, он, инспектор проверяет все. Далее. Это контроль в процессе сварки всего это идет. Естественно, по баллам. Дальше. Заваренное, естественно, клеймят, визуалку просматривают, вот опять он с оценочным листом все баллы ставит, проставляет. Так, вот, я говорил. Вот теперь инспектор, вот оценочный лист, посмотрел. Никаких замечаний нет. 6 баллов ставит. Дальше. Нет замечаний, ставит. Дальше. Замечания. Здесь 8 баллов, естественно, оценивает 6 баллов. До этого я вам показывал, что не было баллов, он просто ознакомливал со всеми пунктами. Поняли? Да, пунктами. Все, дальше. Все, выводит он баллы все. Вот считает эти баллы. У нас итога 100, минимальный 75, он сдал на 92 балла. Все, комиссия подписывает. 3 человек, он расписывается. Вот это баллы являются оценкой его Практическое задание. практического задания. Теоретически мы посмотрели. Таблица, по таблице проверяет, 2 не ответил, проходит. Все это. Так, контроль. У нас в техкартах прописан контроль визуальный, и по СНИПу у нас прописано ультразвуковой. Далее идет контроль. Заварены уже образца в техкартах. Контроль. После контроля идет заключение. Вот заключение. Визуальный и ультразвуковой. Все годен, оценку качества, описание одного человека нет, все это удовлетворительно проходит. Все, прошло. Далее. Проект заключения всего. Делаем мы всего этого. Дальше. На каждого соискателя видно, что продается? Отдельно. Дальше. Признаю, считает успешным пройден, если соискатель достигнут соответствующих критериям оценки, определенным оценочным проверением зависит от оценки квалификации. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной комиссии. Центр оценки квалификации не позднее 7 календарных дней после завершения профессионального экзамена. Направляет протокол копии документов соискателя и иные материалы профессионального экзамена. Совет профессиональной квалификации. Дальше идет совет профессиональной квалификации на основании протокола, копии комплектных документов соискателя. Результат тестирования фото и видеоматериалов, если запросы должны предоставить все, то, что процесс будет прописан экзамен. И не позднее календарных 14 дней после завершения профессионального экзамена отправляет, дальше проверяет, обрабатывает результаты независимой квалификации, принимает решение о выдаче соискателям или законным представителям Центра оценки квалификации свидетельства о квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена и направляет в НАР для внесения в ЕС. Дальше. Последний файл касался. СОК на основании решения Совета профессиональной квалификации по итогам прохождения соискателя профессионального экзамена не позднее 30 календарных дней после завершения профессионального экзамена оформляет и выдает соискателю или законному представителю свидетельство квалификации. Это удостоверение публикуем такое. Все. Вопросы? Вопросы есть? Пример, сама процедура ясна всем? Александр Алексеевич, пример заданий, которые будут на сайте, когда у вас появится. На сайте? Нету до сих пор у вас. Пока еще нет. Примерно.
Не, ну хорошо, а как вот им сейчас Нет, получить? потому что сейчас, ну, как бы Мы же хотим быстро, в течение там... Нет, ну, все прекрасно понимают, что это студенты еще как бы, ну, не дипломированные ничего, его знания соответствующие, правильно? То есть, и тут уже, грубо говоря, задания такие, что, ну, для выпускника лежит, да. А процедура платная или бесплатная? Процедура платная или бесплатная? Процедура платная. Александр Васильевич, процедура платная прохождение? Сейчас это платно, но для вас это, для училища бесплатно. Бесплатно. А как платная, да? По просьбе Бесплатно. методического центра и Союза промышленности. А справочку? Бросим учить. А? Медицинскую справку это уже, мы уже это как Медицинская бы... справка, в принципе, у вас же есть вот во всех организациях есть люди, которые отвечают за это. Замы там, директоры, медработники. Медработник есть? Руки, зубы и бегут в поликлинику. Это нам придется выдавать справки и отправлять. Принцип такой же, вот мы у вас конкурс сварщиков Вы меня проводили. возьмите на 3 дня. Конкурс сварщиков проводили. Естественно, мы только не собирали бумаги. Все вот эти, все бумаги, которые надо. Техкарты были. Смотрите, По техкартам говорили, собирали. Теоретический экзамен был, практически был. Все. Все. сейчас. Задают очень резонный вопрос. Я перевожу все в практическую плоскость. Для понимания. Вопрос абсолютно справедливый. По медицинским почти врубились. Стоял, чтобы услышали. Дальше. Задают. Говорили, ты, я, час, ты, час и так далее. А человек задает вопрос. А что нам делать? Заявляться, не заявляться, куда звонить и так далее. Информационные письма будут на образовательной организации? Я думаю, нет. Сегодня вы выходите все, учитывая, что вы участники этого процесса. Вот то, что вы тут записаны у меня, да, кто присутствовал, уже пути нет, это однозначно. Я вам просто говорю, давайте на этом эксперименте, раз вы оказались здесь первые, на этом опыте мы этот вариант сделаем. Ничего страшного нет. Конечно, он наговорил целый город, понять сложно. Вот сюда звоним, в аттестационный центр, вот сюда звоним. Оценка квалификации проходит соискателя индивидуально. Поэтому пишите заявку. Куда? НАКС коми. Я же сказал, там НАКС. Внизу. НАКС коми, собака Маруш. Да. Пишите заявку, оставляйте свои координаты, телефон, почту. Сегодня понедельник, в среду должно быть все закончено. Каждый студент должен писать Плане индивидуально, да? Ну, вы говорите, что писать. Потому что обработка персональных данных, это его личные А по тех данные. документам должен быть какой-то Это не от техникум пойдет, а организация, от которая с нами студента. сотрудничает, они нам высылают пакет документов, согласие Сложно на ее. работу. Это всё Работодатель. И плюс еще они. Персональные данные. Все отдельно уже. Вы полностью. Далее, указать квалификацию, потому что на основании этого указания мы будем составлять перечень документов. А сколько человек может организовать? 5. 5 человек? Да, 5 кабинет. Одновременно. Да, 5 кабинет. А оборудование все Линкольн у вас, да? Все у нас есть. Оборудование Линкольн? Линкольн, правильно? Давай к вам приедем сходить. А у нас кто оборудование? Если у вас Линкольн. Есть у вас А у Линкольн. вас его кого? А? Есть у нас Линкольн скоро. У нас такого оборудования нет у вас, правильно? Я не знаю, сейчас. Я вот давно говорю, год назад. Такой хороший. То же самое, что и было год назад. 2, 3, 5. У нас есть система электронного Нет, понимаешь? Это нужно еще приехать потренироваться и так далее, правильно? Ну давай будем считать так. Вот этот первый экзамен, это тренировка практически. Ведь если мы этот шаг не сделаем, да, у вас останется потом уровень. Ну, к примеру, я не хочу никого обидеть. У этих трубы нет, оказывается, и электродов нет. Что сказал? Я знаю. Это у кого они есть? Нет. Я точно знаю, что это. Я сказал просто так. Я сказал нет. Да. Я пришла на этот семинар для того, чтобы узнать, как будет проводиться демонстрационный экзамен взамен дипломного проектирования.
Потому что сейчас защиту дипломных проектов, сказали уже, планируется отменить защиту дипломных проектов, а заменить демонстрационным экзаменом. Но защита дипломных проектов происходит по истечении 3 лет 10 месяцев с начала обучения. Да? Так вот, хорошо, у нас по сварке есть ЦО, а по другим специальностям как мы будем проходить, если на будущий год это будет обязательно? Я из целлюлозно-бумажного техника. У нас специальность, у меня, например, специальность механики. Смотрите, Техники механики. Пока документа Сварщиков у нас нет, это я вам сразу я говорю. понимаю. Вам, в принципе, принципиально понять процедуру Да, как таковую. да. Так вот, господа, целлюлозно-бумажного не техникума, а этой промышленности, начиная от Фотиевой, умная, которая работает определяет и согласовывает они являются членами СПК. место и времени. Им было сказано, ребята, создайте ЦОК для профессии специальностей этой отрасли. Да. И что? Они шутят, вот честно говоря. Вот они шутят, да, шутят. Если Путину не надоело еще там с Сирией разбираться, то уже когда мы, производительность труда равна нулю, профессионализм равен нулю, работать идти некому, а мы говорим, где наша экономика. Вот я вам честно говорю, буквально не позже, чем в четверг, Шохин был в этом председателе Советского Союза, был у Путина. И там против всех проблем, которые есть, вы сами знаете, да, вот, стоит вопрос. Сейчас каждый губернатор будет отчитываться. Их уже поснимали 3, да? Ну вот сегодня еще 2, и до пятницы еще 18. Да нам не легче. Ну нет, я понимаю, не легче. Они будут сегодняшний, или кто будет другой, он будет отчитываться о внедрении этой системы квалификации в твоем регионе. И я думаю, когда министр транспорта, господин там этот, да, прозевал перевозку людей, да, с Турции, да, там, вы все это видели, да, что вам не полное соответствие, то с это министр, это серьезно. Вот. Мост он-то там строит нормально, и дороги там воруют, но в меру. А тут четко будет стоять вопрос. Не соответствует, иди гуляй. И они прекрасно понимают, что последняя капля вообще-то, в принципе, будет именно вот это. Я вам серьезно говорю. Потому что я это чувствую. И кто сегодня формально к этому относится, я сколько раз разговаривал с целлюлозниками. Фотиева, вы знаете ее, да? И еще там фамилия одна, не буду врать, чтобы не ошибиться, да? Они являются членами СПК, вы представляете? Высшего органа, который решает, создавать этот ЦОК или нет. Наделяет полномочиями. Вернее, наделяет полномочиями, ну, в принципе, принимает решение, создается он на этом регионе или не создается. Они до сих пор думают. Говорю айтишникам, создавайте. Они думают. Благо вот нашли слушатели, которые открыли этот ЦОК. Нет, ну нас-то они уже давно ведь тут, в принципе. Нет, они-то давно, я говорю, ЦОК при них. Это что же стоило, вы понимаете, труда определенного и уровня, чтобы дойти до этого, чтобы сегодня рассказывать то, что происходит. Почему не происходит по вашим направлениям? Ну, честно говоря, мне странно. Вот мне Нет, странно. просто мы-то оказываемся в такой ситуации, что если вы говорите, что 18-19 год это обязательная процедура. Переходные. А вы знаете, кто вас... Нынче переходной период, вот этот учебный год, да? Да, То есть правильно, рекомендательный да, характер, да? А на будущий учебный год, я так понимаю, что это Там уже обязательно. номер не пройдет. Обязательное Совершенно требование, верно. да. И будет ответ на вопрос, этот молодой человек сказал, да у меня нет такого оборудования, которое есть у них. И у нас Да потому тоже что его самое. никто его не покупает. Сегодня почему целлюлоза-бумажная? Фотиева, и почему зацепился за нее? Потому что она сегодня, ну, определенный там зам Пеллера по каким-то направлениям определенных проектов, да? Показывал, да. И вот этот учебный центр, который у вас, ну, в этом, не у вас, а в Модне, да? Вот. Они считают, что этого вполне достаточно. Ну, в общем, это нормально, в какой-то степени хорошо. Они тоже начинали с учебного центра. Им нужно перейти сейчас в новое качество. И я думаю, что специалисты по целлюлозо-бумажной там этой отрасли найдутся в Модне. Есть там специалисты. Они же, когда ставят новую машину, картон, они отправляют на 3 месяца в Австрию, и их там учат наши. Да? Плохое, хорошее, но научили. Тоже какой-то был отбор качественный, да?
обучили, приехали, эту бандуру поставили свою, 20-миллиардную, и начали в пятницу подключили, сдали, а в понедельник начали работать. Ни одного сбоя нет. А почему? Потому что люди профессионально были обучены и пришли и начали на этом работать. А поставьте себе туда человека, который не понимает, он там все сгорело, утонуло, порвалось, взорвалось и все остальное. Поэтому, когда у него нет трубы, а у того нет оборудования, а у того нет электродов, ребята, я серьезно говорю, Волощук ваш доиграется. Не только Волощук. Если такое будет отношение, я вам серьезно говорю, трубы нет. Какой трубы нет? Не получай зарплату, купи людям трубу. Зачем ты собрала сегодня людей туда обучать, докладывать, что у тебя показатели там, на 300%, не имея сегодня инструментов и электродов? Давайте. Вот где ужас. По поводу демонстрационного. Так что это самое, это касается всех. По поводу демонстрационного. Есть два направления. Пока я не видел, что принято решение. Нет. Есть проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorkSkills, и совет через совет сейчас пытается провести параллельно, либо перпендикулярно, там, я уже не знаю, проведение демонстрационного экзамена по профстандартам. Ну, про WorkSkills я ничего не буду говорить, я как бы ничего не буду говорить. По профстандартам, опять же, выпускник получает дополнительно к диплому оценку квалификации. Вот в чем все это по закону. То есть, по сути дела, дипломный проект, как это было всегда, да, и плюс еще... Вот я не знаю, как бы... Я не знаю, как вы... Демонстрационный экзамен как форма квалификационной работы прописано только в стандартах 2016 года. Ранее нет. Да, Ранее нет. Там что-то по-другому прописано. Может быть, вместо диплома будет зачтена вот этот комплекс вот этих по оценке квалификации, комплекс знаний. Проблема в том, что в стандартах прописано, а методических рекомендаций нет. Вот я говорю, поэтому я не знаю, как будет. А надо знать. В Московской области, что там написано? Не, вот тот же самый союз WorkSkills. Сейчас будут вводить, это еще и там главный, Какой союз? ну, WorkSkills, Russia, это движение, там, Молодые профессионалы. молодые профессионалы, они будут вводить со временем, как они говорили, с 2019 года, то есть 2018 год, выпуск в 2018 году, они Пока документы они экспериментально хотят завести в конце. Не тратить время ни для себя, ни для кого. Договор сегодня в переводе – это соревнование. Все, соревнования ты можешь организовывать, а можешь не организовывать. Этот WorkSkills проходил здесь. Результат смешной. Понимаешь? Ну, единственное, что отчитались на уровне... Нет, я не я знаю, вопрос хочу задать до конца. И будут вводить до 19-20 года обязательно для всех выпускников. Да не будет, не так принято. Это пока только проект. Вот именно в этом Да не дорогие, еще скажу. Там движение WorkSkills. Это по желанию, соревнования. Ты участвуешь или не участвуешь? Это их хотел. то есть, получается, нет, если мне будут навязывать этот экзамен по их требованиям, я могу отказаться, так получается, конечно. Как стандарт. Вот поэтому советы и хотят свести. Да. Потому что вы завязали, да? Вы завязали. Это нет. Нет, ну просто союз, у никакого тебе не даст. Зачем ты стоишь? Вот как раз подвод к оценке квалификации. Там примерно те же самые процедуры. Единственный путь сегодня для всех это вот этот все. Если мы сегодня опробуем, это хорошо, что сегодня, жалко, конечно, что человек сидит и говорит, а у меня вообще-то им должны люди отвечать, а не я. Образование, где оно и почему его нет. Задача наша, чтобы мы это самое. Так, для понимания. Ну, вопросы в любом случае будут. Значит, Анатолий Владимирович, Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, я хочу, чтобы люди поняли, выходя отсюда через 5 или 7 минут на свежий воздух, понимали до конца. Они приходят завтра на работу. Сегодня они уже делать ничего не будут. Завтра приходят на работу,
вступает в свой учебный процесс, куда им завтра смотреть. На те бумажки, которые заходят, открывают, заполняют, направляют на комиссию, подают заявку. Все туда, да? Мы это все знаем, я тоже в этом участвую. Все это мы знаем. И мы понимаем, что условно через 10 дней или через 8 подано заявок в НАКС, там 16 заявок. А нельзя чуть время, вот мы боимся с медицинскими справками не успеем. Вы, Чуть-чуть побольше я вам времени. оставлю свой этот самый, если только вам кто-то будет тормозить. Ну, Ну, кто вам будет тормозить? Кто у вас директор вашего этого? Да не дело не дело в детях. Говорите, А что, детей нет? Не директор, что медицинские справки. Медицинская комиссия. Вот. Да, поликлиника, Значит, каждый директор, а я почему спросил именно директор, да, каждый директор имеет административный ресурс. Если мне сегодня интересны мои люди, чтобы они попали на профэкзамен, я сделаю все, сяду в машину служебную, посажу их туда, отвезу на комиссию, подожду, заберу, привезу и сдам справку. Вот так надо делать. Если делается не так, мне вас жалко. Нет, все хорошо. Вот и все. Только так. Еще вопрос. Максимум 2-3 дня. Владислав, ты не бери близко к сердцу, я сказал чисто там на проверку. Они этого не сделают. Да. Я знаю, что нет. Еще раз я вернусь. Когда будете выбирать стандарт сварщика, ну мы выберем стандарт комиссии. Еще пользуйтесь вот этим. Понятно, что документы соответствуют. Что нужно сбор документов? Сейчас рассматриваем. Да, не меньше 15 человек. Хорошо. У меня первый курс, куда мы только месяц на смену, А остальные где? Остальные. А второй курс где? Ну нет, у нас периодически до этого мы забрали. Конечно. Смотрите, что бы я сделал на вашем месте? Я тоже свою деятельность начинал мастером производственного обучения, ну как технику. Значит, вот пришли к вам люди, первый курс. Они же разные абсолютно, да? Кто-то умеет вообще варить и профессия? Нет, они еще не приступали. Никто. Это не после 9 класса. Все. А, ну это другая вещь. Вы кого-то для себя выделили? Вот выделите, есть у вас кто-то такой любимчик, да? Дайте его одного. А мы все ему мозги. Вы понимаете, даже если человек, даже если ваш человек, этот студент, молодой парень, там, учащийся, в этой кухне поварится, походит по этим коридорам, потыкается, узнает, какой у нас бардак, и он начнет больше соображать. Не, он у нас на бардака не будет. Точно. Так, ну все понятно. 15 человек не меньше. Кто сегодня был, все зафиксированы. Все, понял. Никто это самое. Все, я смотрю. Не, серьезно, передайте своим директорам, заведующим кафедрой, все остальное. Вообще-то, в принципе, конечно, надо было начать с мастеров и с директоров. А мы это сделаем тоже. Кстати, а что? Скажите, а кто из вас, кто занимается сваркой конкретно, мастера или преподаватели? Кто готов на экзамен? Не досмотр проходить. Сами дело пройдет. Ну, самим, да. Есть, да? Слышишь? Толя? Анатолий Владимирович, извини, что тебя дергаю. Слушайте, давайте так. Сколько у вас человек? Давайте заявитесь тоже. Я вполне серьезно говорю. Давайте заявляйте. Согласна. В общем, ты попала. Это документы. Свой